Καλώς τα παιδιά. Καλησπέρα κοπέλια. Τι κάνετε παιδιά? Πώς ήταν το Σαββατοκύριακό σας? Τέλος η μουσικούλα. Αργήσαμε κιόλας λίγο σήμερα. 2 λεπτάκια. Οκ. Ναι, αργήσαμε λίγο σήμερα γιατί ήμουν έξω και άρχισα λίγο να έρθω σπίτι. Αλλά δεν πειράζει, εδώ είμαστε. Ωραίο παιχνιδάκι σας έχω σήμερα. Detective, Noir Style, λίγο Cyberpunk, λίγο Blade Runner θυμίζει η φάση. Είμαστε στη Νέα Υόρκη του 2300 κάτι, δεν θυμάμαι τώρα ακριβώς την ημερομηνία. Και ψάχνουμε να βρούμε έναν serial killer που σκοτώνει λέει τους πλούσιους. Το παιχνιδάκι αυτό παιδιά είχε βγει κάπου τον Ιούλιο, το είχα βάλει στο μάτι από τότε. Είδα και έχει καλές κριτικές στο Steam. Και ήθελα καιρό να το παίξουμε. Και τώρα λίγο που ηρεμήσαν οι κυκλοφορίες, είπα είναι ευκαιρία να το δούμε παρεούλα. Είναι γύρω στις 4 με 5 ώρες, αναλόγως πόσο θα καθυστερήσουμε στο ψάξιμο. Πιστεύω να είναι καλό. Ελπίζω να σας αρέσει και εσάς. Αλλάζουμε τώρα λίγο στυλ. Μετά τα Silent Hill και το Alan Wake, το DLC που είχαμε παίξει που ήταν horror τελείως η φάση. Πάμε σε Detective Game. Και για την άλλη εβδομάδα σας έχω καλό παιχνιδάκι. Είναι άγνωστο παιχνίδι. Βγήκε εχτες. Όχι εχτες, λάθος, την Παρασκευή βγήκε. Είναι ένα παιχνίδι από πολύ μικρό στούντιο. Είμαι σίγουρος ότι λίγο απίθανο το ξέρετε. Αλλά μου άρεσε πάρα πολύ το εικαστικό του και η ατμόσφαιρα, έτσι, η ιστορία του. Θα το παίξουμε μάλλον λογικά την άλλη εβδομάδα εκτός απροόπτου. Και μετά φυσικά έχουμε τη μεγάλη κυκλοφορία του Stalker 2 που ανυπομονώ πάρα πολύ. Και να είμαστε καλά, θα το παίξουμε παρέα και αυτό. Όχι ολόκληρο εννοείται γιατί το παιχνίδι είναι τεράστιο. Αλλά τη βδομάδα που θα κυκλοφορήσει θα παίξουμε παρέα τις 4-5 πρώτες ώρες αναλόγως. Αναλόγως πόσο θα αντέξουμε. Μπορεί και παραπάνω. Αλλά θα κάνουμε ένα live stream στο Stalker 2. Είναι μεγάλη παιχνιδάρα. Έχω τρελό hype για το παιχνίδι. Αυτή τη βδομάδα θα ανέβει και βίντεο, ετοιμάζω σαν ένα μικρό preview
με όλες τις σημαντικές πληροφορίες για το παιχνίδι, οπότε να μείνετε συντονισμένοι άμα θέλετε βέβαια να κάνετε κλικ στο βίντεο να το δείτε. Νομίζω σας τα έχω μαζέψει έτσι όλα περιποιημένα. Δεν το έχω κάνει ακόμα edit, θα το κάνω τώρα 2-3 μέρες και λογικά εκεί κάπου Πέμπτη προς Παρασκευή θα ανέβει. Εσείς τι τα κάνετε ρε κοπέλια, πώς πάτε? Βγήκε αυτή τη βδομάδα το PS5 Pro, το πήρε κανένας? Από όσους είστε στο chat, 800 ευρουλάκια. Είχα πάει μια βόλτα στα Χανιά προχθές και είχε 2 κονσόλες στο ράφι το πλαίσιο. Δεν πήγα σε άλλο κατάστημα να σας πω, απλά ήθελα να πάρω ένα καλώδιο και μπήκα και το πήρα και λέω κάτσα εδώ έχουν στόκ. Αλλά έχουν 2 μέρες μετά την κυκλοφορία της κονσόλας. Ναι φίλε μου, και εγώ να το. PS5 με Bloodborne, αυτοκολλητάκι, μια χαρά γουστάρουμε. Δεν πρόκειται παιδιά και εγώ να το πάρω. Έχω δει πολλά review από ανθρώπους. Θα ξαναπαίξω Spider-Man 2. Φίλε μου, άμα βγάλουν κάποιο DLC, με τα χαράς, εννοείται. Γιατί ο Spider-Man και εμένα μου ξυπνάει τα παιδικά μου χρόνια. Είναι ο αγαπημένος μου ήρωας της Marvel και γουστάρω πάρα πολύ. Και το πρώτο παιχνίδι το είχα παίξει τότε μόνος μου, βέβαια δεν είχα το κανάλι. Και το δεύτερο τώρα έχω ανεβάσει όλα τα επεισόδια πέρυσι, όταν είχε βγει το παιχνίδι. Είναι γύρω στα 15 επεισόδια. Περίμενα ότι θα βγει κάποιο DLC, αλλά τώρα με το hack που έφαγε η Insomnia και η εταιρεία που φτιάχνει το παιχνίδι, σκάλωσε το πράγμα μάλλον, ή τους άλλαξε τα σχέδια, δεν ξέρω τι έχει σκοπό ακριβώς να γίνει. Περιμένω. Αν βγάλουν κάποιο DLC σίγουρα θα το παίξουμε, είτε σε live είτε θα κάνω gameplay, αλλά λογικά σε live. Άμα είναι DLC θα είναι έτσι 4-5 ωρίτσες, θα το παίξουμε παρέα σε live. Γουστάρω πολύ Spider-Man 2. Δεν έχουμε και νεότερα βέβαια για το Wolverine παιχνίδι που φτιάχνουνε. Είμαι πολύ περίεργος να... Είμαι πολύ περίεργος να δω αν θα πάει καλά και πώς θα το φτιάξουν το Wolverine. Γιατί ξέρετε, το Wolverine πέρα από το να γεννάται και να βγάζει τα νυχάκια του, δεν έχει και κάτι άλλη ιδιότητα. Οπότε είμαι περίεργος πώς θα το φτιάξουν το παιχνίδι και τι ιστορία θα βάλουνε. Ναι, που λέτε παιδιά για το PS5 Pro, και εγώ αυτό πιστεύω, ότι όσοι έχουν το απλό... Εντάξει, σε όσους περισσεύουν τα 800 ευρώ και θέλουν να παίζουν την καλύτερη δυνατή έκδοση των παιχνιδιών, σίγουρα για κονσόλα πάντα μιλάμε, σίγουρα το PS5 Pro είναι η καλύτερη λύση αυτή τη στιγμή. Δεν είναι, έχει ανταγωνισμό. Το θέμα είναι ρε παιδιά να δούμε πώς θα τρέχει τα καινούργια παιχνίδια. Είμαι πολύ περίεργος. Να δω πώς θα τρέχει, ας πούμε, να μην πω το Ghost of Yotei, γιατί και αυτό πιστεύω θα το τρέχει καλά. Να πω έτσι ένα πιο βαρύ παιχνίδι ρε παιδί μου. Κάνα GTA 6 ας πούμε. Θα το τρέξει 4K 60 FPS που υπόσχονται, ή θα τους κράξουμε? Θα τους κράξουμε, απλά ξέρεις μωρέ τώρα, είναι selling point μεγάλο. Στο κουτί πάλι έχουν βάλει, από ό,τι είδα προχθές στο πλαίσιο που πήγα, έχουν βάλει πάνω στο κουτί πάλι 4K 120 FPS. Ρε παιδιά, τώρα μας δουλεύετε. Σε ποια παιχνίδια παίζει 120 FPS? Στο Fortnite? Εντάξει. Και το PS5 το απλό, άμα είχες οθόνη καλή, τηλεόραση με 120 FPS, έπαιζε το God of War το Ragnarok, νομίζω είχε mode, ένα mode νομίζω είχε και έπαιζε στα 120 FPS αν θυμάμαι καλά. Το απλό PS5. Αν δεν κάνω λάθος υπήρχε ένα mode στο God of War. Άμα είχες καλώδιο HDMI 2.1 συνδεδεμένο σε 120 Hz τηλεόραση ή οθόνη τέλος πάντων. Εντάξει φίλε μου, το PS4 τώρα πλέον είναι κονσόλα δεκαετίας. Τα περισσότερα νέα παιχνίδια η Sony θα τα σταματήσει να τα βγάζει στο PS4.
Οπότε εντάξει, όποιος θέλει να παίζει τα αποκλειστικά παιχνίδια, το PS5 είναι μια καλή λύση και νομίζω ότι και η τιμή του πλέον ακόμα δεν είναι απαγορευτική. Δηλαδή τα 450-500 ευρώ που κάνει το απλό μοντέλο, ειδικά αν βρείτε σε μεταχειρισμένο την πρώτη έκδοση, αυτή που έχω και εγώ εδώ, με το disk drive, εγώ έχω με το disk drive παιδιά, την είχα πάρει τότε, την είχα βρει κάπου μέσα στο COVID, τότε που φέρνανε κατά κύματα τις κονσόλες και όποιος προλάβει, την είχα προλάβει τότε στα 550 νομίζω, 500, δεν θυμάμαι πόσο έκανε, κάπου εκεί, με το disk drive, μια χαρά ευχαριστημένος είμαι. Αλλά αν τη βρείτε μεταχειρισμένη παιδιά γύρω σε εκεί στα 350, τώρα μπορεί να τη βρει κάποιος νομίζω, είναι μια πολύ καλή λύση. Απλά τουλάχιστον να τη βρει, δεν ξέρω πώς μπορεί να τεσταριστεί ότι είναι όντως, δεν έχει κάποιο πρόβλημα η κονσόλα. Αλλά ναι παιδιά, και εγώ πιστεύω, όπως και οι περισσότεροι που την πήραν πραγματικά την κονσόλα στα χέρια τους, όπως οι Unboxholics ας πούμε, που είδα το βίντεο που κάναν τα παιδιά, άμα δείτε και στο τέλος της παρουσίασής τους, ο Σάκης λέει δεν το προτείνω. Δηλαδή, όχι δεν το προτείνει γιατί είναι κακή κονσόλα, αλλά δεν το προτείνει γιατί σε σχέση με την αναβάθμιση που κάνει, με τα λεφτά που ζητάει, πιστεύει και ο ίδιος ότι δεν τα αξίζει. Και δεν το λέω εγώ ας πούμε που θα μου πεις εσύ τώρα που το ξέρεις, την απλή κονσόλα έχεις. Το είπε και αυτός που είπε στο βίντεο ότι κατέβασε 3 τέρα παιχνίδια και τα δοκίμασε, τα είδε. Οπότε εμένα η γνώμη μου περισσεύει. Άμα αυτοί που τους το έχει δώσει η ίδια η Sony, φανταστείτε τώρα παιδιά, και αυτό είναι και ένα συν στα παιδιά, στους Unboxholics, που παρόλο που τους το έδωσε η PlayStation Greece δώρο την κονσόλα, θα μπορούσαν να πούνε εντάξει ρε φίλε, δώρο μας την κάνανε, τουλάχιστον να το προτείνουμε στον κόσμο. Παρ' όλα αυτά είπανε ότι δεν το προτείνω. Γιατί καταλαβαίνουν ειδικά ο Σάκης που έχει περισσότερη γνώση στο hardware, καταλαβαίνει ότι η διαφορά για το μέσο gamer, δηλαδή ένας που κάτω στο σαλόνι του βάζει το δισκάκι και παίζει, δεν φαίνεται. Sorry ρε παιδιά. Πιο λίγο νερό. Οπότε ναι, έτσι πιστεύω κι εγώ. Κοίταξε φίλε μου, το PS4 σε σχέση με το PS5 είναι σχετικά μεγάλη αναβάθμιση. Γιατί το PS4 έχει 30 fps στα παιχνίδια και 900p με 1080p αναλύσεις. Σίγουρα έχει πολύ καλά παιχνίδια να παίξεις, αλλά η διαφορά είναι στο γεγονός ότι το PS5 τα τρέχει πολύ καλύτερα. Δηλαδή μπορείς να παίξεις σε 4K 30 fps στο PS5 τώρα, τα περισσότερα παιχνίδια, ή σε λιγότερη ανάλυση με 60 fps. Που είναι πολύ μεγάλη αναβάθμιση. Δηλαδή αν πας από το 4K, από το PlayStation 4 στο PlayStation 5, η αναβάθμιση στα μάτια σου, αν έχεις φυσικά μία 4K τηλεόραση, έτσι, γιατί άμα παίζεις σε ένα 1080p monitor ας πούμε, ή σε μία Full HD οθόνη, τη διαφορά δεν την καταλαβαίνεις γιατί δεν στο δίνει η οθόνη. Αλλά άμα έχεις μία οθόνη καλή, καλώς τον SK. Καλησπέρα φίλε μου. Αλλά άμα έχεις μία καλή οθόνη, σίγουρα την καταλαβαίνεις τη διαφορά με το μάτι. Και ας μην είσαι ειδικός. Το βλέπεις, είναι πιο καθαρή εικόνα, πιο πολύ λεπτομέρεια στα γραφικά, είναι πολύ αισθητή η διαφορά. Και στο λέω επειδή είχα PlayStation 4 και πήγα σε PlayStation 5, δεν είχα το 4 Pro. Είχα το απλό PS4. Όταν είχε πρωτοβγεί φαντάσου, το αρχικό μοντέλο, το 2013 πότε είχε βγει, αυτό το μοντέλο είχα. Και το έδωσα αυτό σε έναν φίλο μου και πήρα μετά το 5. Η διαφορά όντως είναι η μέρα με τη νύχτα. Δηλαδή εγώ τότε είχε η κονσόλα που έχω πάρει εγώ τώρα,
είχε μέσα δώρο το Ratchet Clank, που δεν είναι καμιά παιχνιδάρα, αλλά εννοώ δεν είναι καμιά υπερπαραγωγή, κανένα τεράστιο blockbuster παιχνίδι. Σαν παιχνίδι μια χαρά ήτανε, αλλά ειδικά το συγκεκριμένο παιχνίδι, παιδιά, ήταν απίστευτο. Μετά έπαιξα το Returnal, έπαιξα το Ghost of Tsushima τότε στο PlayStation 5 που δεν το είχα παίξει, έπαιξα Death Stranding, μιλάμε, ήταν απίστευτα καλά παιχνίδια, απίστευτη λεπτομέρεια στα γραφικά. Και πλέον, φίλε μου, σιγά σιγά το αρνητικό του PS4 είναι ότι τα περισσότερα παιχνίδια, επειδή πλέον φτιάχνονται με την Unreal Engine 5 που είναι μια πολύ εξελιγμένη μηχανή γραφικών, που το PS4 λόγω της δυναμικής του δεν μπορεί να το υποστηρίξει, θα σταματήσουν να βγαίνουν στο PS4. Δηλαδή και τα περισσότερα τώρα νομίζω αποκλειστικά της Sony θα βγαίνουν αποκλειστικά στο 5 και στο 5 Pro. Αν κάποιος τώρα, παιδιά, δεν έχει καθόλου κονσόλα και έχει 800 ευρώ να δώσει, σίγουρα το PS5 Pro είναι μια καλή λύση. Βάζεις και μια συνδρομή στο PS Plus Extra που σου δίνει ένα κατάλογο με αρκετά παιχνίδια και παίζεις και όλα τα αποκλειστικά της Sony και είσαι κομπλέ. Αλλά τα 800 ευρώ, παιδιά, είναι σίγουρα πάρα πολλά. Σίγουρα πάρα πολλά άλλες λεφτά στις μέρες μας. Εγώ έχω φτιάξει πρόσφατα, όσοι παρακολουθείτε το κανάλι θα ξέρετε ότι το καλοκαίρι είχα σταματήσει κανένα μήνα και τα live και τα βίντεο, γιατί είχα πάθει μια ζημιά επειδή είχα παλιό PC και μου κάει και ο επεξεργαστής, μου ανέβαζε πολλές θερμοκρασίες και αποφάσισα, ρε παιδί μου, μετά από 10 χρόνια που είχα το PC αυτό, αποφάσισα να φτιάξω ένα καινούριο και να καλυτερέψω λίγο και το άλλο PC. Είναι το PC που κάνει τώρα το live, ας πούμε, το ένα, και το άλλο είναι που παίζω. Εντάξει, πήγε αρκετά λεφτά. Με τη 4070 Super που έχω εγώ τώρα και το Ryzen 7, τον 7800X 3D, το setup πήγε γύρω στα 2.000 στο ένα PC και γύρω στα 500 ευρώ στο άλλο, για να το φτιάξω με ένα νέο επεξεργαστή και μια μητρική. Πήγε αρκετά λεφτά. Το PC είναι για να παίζεις τώρα ανταγωνιστικά. Για να παίζεις, ρε παιδί μου, σε 4K 60 fps με τη βοήθεια και του DLSS της Nvidia, θες εκεί τώρα περίπου. Αλλιώς σε 2K, σε χαμηλότερη ανάλυση, με τη 4060 Ti είσαι μια χαρά, που σου βγαίνει πολύ φτηνότερα μετά το PC. Σου πάει God of War, ναι φίλε μου, σου πάει το PC κοντά στα 1200 ευρώ άμα το πας έτσι λίγο πιο budget. God of War εννοείται, φίλε μου, τα έχω σακατέψει όλα. Είχαμε κάνει και live stream τώρα το Σεπτέμβριο, τα δύο πρώτα live stream ήταν με το Ragnarok, που είχε βγει για PC και είπα να το παίξουμε παρέα. Εγώ το είχα ξαναπαίξει, βέβαια, το είχε κυκλοφορήσει στο PS5, αλλά δεν είχα τότε ανοίξει το κανάλι. Αλλά ναι, εννοείται, και είμαι και μεγάλος φαν του God of War. Μ' αρέσουν πάρα πολύ τα παιχνίδια, γενικά τα αποκλειστικά της Sony μ' αρέσουν πάρα πολύ. Αυτά. Τώρα βέβαια, παιδιά, όποιος έχει και καλό PC, είναι μεγάλο ατού και το Game Pass, έτσι. Δηλαδή φανταστείτε τώρα, εγώ με τη 4070 το Stalker 2 θα το παίξουμε στο Game Pass. Και μάλλον και το Indiana Jones. Θα το παίξουμε στο PC. Και άμα δεν έχει κάνει καμιά χοντράδα η ομάδα ανάπτυξης, που πιστεύω ότι τα έχουν πάει καλά, θα δούμε τρελά γραφικά στο Stalker 2. Πολύ καλή φάση. Αλλά και στο Xbox, από ό,τι έχω διαβάσει, θα τρέχει πάρα πολύ καλά. Θα τρέχει και εκεί 60 fps. Θα τα δείτε αναλυτικότερα και το Ratchet Clank, φίλε μου. Ναι, το είπα και πριν. Γενικά νομίζω τα περισσότερα αποκλειστικά που έχει βγάλει η Sony στο PS5 τα έχω παίξει. Δεν θυμάμαι κάποιον να μην έχω παίξει από τα αποκλειστικά τους. Το παιχνίδι που παίζουμε σήμερα το ξέρετε? Το έχετε ακούσει?
Είχε κυκλοφορήσει τον Ιούλιο. Το ξανά είπα και πριν, αλλά λέω τώρα για όσους μπήκαν τώρα. Είναι detective game, παιδιά. Όχι, Ελπίζω να σας αρέσει. Έχει πολύ ωραία γραφικά το παιχνίδι. Βρισκόμαστε στη Νέα Υόρκη, αλλά στο αρκετά πολύ μέλλον. 2300 κάτι. Στην ατμόσφαιρα και στο περιβάλλον του έχει στοιχεία cyberpunk και θυμίζει και λίγο Blade Runner με όλο αυτό το στυλάκι του. Πάμε να το δούμε σιγά σιγά. Nobody wants to die λέγεται, παιδιά, το παιχνίδι. Minecraft, φίλε μου, όχι. Και ούτε πρόκειται να δείτε από μένα Minecraft. Νομίζω έχω περάσει την ηλικία του Minecraft. Στο κανάλι, παιδιά, γενικότερα όσοι είστε τώρα και εδώ, να ξέρετε ότι παίζουμε συνήθως horror παιχνίδια ή παιχνίδια έτσι πιο ατμοσφαιρικά με ωραία ιστορία, RPG, single player παιχνίδια με ωραία ιστορία. Δηλαδή άμα δείτε λίγο τα livestream, έχουμε παίξει Hellblade, έχουμε παίξει God of War, έχουμε παίξει και πέρυσι Dragon's Dogma 2, Alan Wake, Silent Hill. Ναι. Λοιπόν, ένα λεπτάκι. Performance mode. Μόνο αν ακούσετε το παιχνίδι καλά ή αν είναι πολύ δυνατά να χαμηλώσω ή αν είμαι εγώ δυνατά να χαμηλώσω. Άμα είμαστε κομπλέ από ήχο, να ξεκινήσουμε. Πατάω εγώ new game και μου λέτε. Για να δούμε τι μας περιμένει σήμερα. Το παιχνίδι, Living in pain, plagued by sickness, haunted by your own looming mortality? Not anymore. Χαμήλωσα λίγο. Now there's Icaret, a technological miracle that lets us transfer consciousness from one body to another. That's right, humanity's wildest dream has been fulfilled. The dream of immortality. Επιτεύχθηκε, λέει, το όνειρο της αθανασίας. Now, when sickness or old age starts dragging you down, you can bid on a brand new body at your local government auction house. Give yourself and your loved ones Nobody wants to die, λέγεται, φίλε μου, το παιχνίδι. And don't forget, the body subscription service is mandatory for all citizens 21 and older. So protect your investment. Always avoid illicit substances. Never skip any mandated shell inspections. And prioritize your well-being, physical, psychological, and especially financial. Any lapsed subscription payments will result in your body being submitted to a bailiff auction. And remember, any and all violations will be prosecuted by the Department of Mortality.
Don't you already know who the murderer is? That's not the point. Then at least tell me what's going on. Just watch, okay? This is the best part, where he's questioning the suspect. And when are you gonna question me? You want me to question you? Don't you want to? Αυτή η παιδιά μας ρωτάει τώρα, δεν ξέρεις λέει ποιος είναι ο δολοφόνος. Για να δούμε. Θα πρέπει λέει να σου βάλω χειροπέδες. Πάντα βάζουμε λέει χειροπέδες στους υπόπτους. Sounds dangerous. I'm always dangerous. Α, παιχνιδιάρα είναι αυτή. Would that have changed your mind? What if it had? Where do you think we'd be now? I don't know. Maybe I wouldn't have. Huh? Κοιτάξτε εδώ εργαλείο, Πάρε. Δεν πήραμε τα φάρμακά μας. Έτσι καλά. Α, πάει και λίγο αλκοόλι με το φάρμακο. Τι. Α, κανείς δεν είναι δίπλα του. Φαντάσμα τα βλέπει κι αυτός. Εντάξει, καλά. All units, code 305. Prohibition violation at intersection of... Breaking news. The president today signed into law a controversial bill reducing the age limit for free body subscriptions, despite earlier promises to Τι the κάνουμε τώρα, contrary. ακούμε το ράδιο. Fucking politics. Α, αυτό ανάβει τους γυαλοκαθαριστήρες. Αυτό. Α, moonshine. Α, όχι, είναι παιδιά από σκηνή εγκλήματος και το έχει πάρει για να πίνει. Πιστολάκι. Sullivan. Saved my ass more than once. Το λένε Σάλιβα. Μας καλούνε στον ασύρματο. Kara, how you feeling? Ready to get back in the saddle, Chief. I sent you the papers. James Κάρα μας λένε. I'm looking at him. Did you hear this? Fuck! What are you... Don't tear them up! Fuck. The accident was barely 2 weeks ago. Look, the committee already thought you were a hot mess. Trying to come back this soon, that's just got him convinced. You know fucking Έγινε medical λέει ένα error. τύχημα 2 εβδομάδες πριν. I've been in this department for half a century. It'd be a whole century if you counted all that overtime. All that off-the-books overtime. Έκανε λέει πολλές υπερορίες. Love to get an earful of that. Damn you, Kara. Come on, Chief. You gotta let me come back. My hands are tied. Officially. Yeah? So unofficially, I'm all ears. Political case. Discreet. I'm listening. You'd be doing a favor for a guy whose signature trumps Πολιτική every υπόθεση testing λέει. commission out there. Fuck yes! I owe you, Chief. Goddamn sick leave had me climbing the walls. Not another word or I'll change my mind. Also, without your sync tests, can't get you back in the system. So I'm gonna put you with a liaison officer. She'll be the one with full access. Θα μας βάλει μαζί με άλλον ένα λέει για την υπόθεση αυτή. You asked for it, sunshine. Wait, I'll put her on. Α, μας συνδέει τώρα. Έλα, θα φύγουμε. What the fucking lock? Στην Times Square, παιδιά, είμαστε. Manhattan, New York. That's for the brave new world. So immersive you could drown. But Ωραίο of το course, έχουν drowning κάνει, is ρε. forbidden. Blocked like any other exit from paradise.
Kara? James? Kara? No, Sarah τη fuck λένε. that. No way. Forget it, Chief. Δεν θέλει να συνεργαστεί μαζί μας. James, Sarah Khan. Sarah, James Karen. Let me go pull some strings. Back it up. Fuck that. No way. Forget it, Chief. Look, I said what I said. You're a goddamn departmental legend. Legend. Α, είμαστε και θρύλος. Well, okay. More like cautionary tale. Especially after you fucked up half the city with that train. After you fucked up half of the city with that train. Άρα, παιδιά, εμείς είμαστε ένας αστυνομικός που... Ναι, φίλε μου. Κοίτα γίνεται, μπρε Μιχαλιό. Καλώς τον, ναι. Τέλεια γραφικά. Σωστός. Εμείς είμαστε ένας αστυνομικός που μας έχουν βγάλει πλέον από τη δράση Had nothing to say about it. και τώρα μας ξαναφωνάζουν για να αναλύσουμε μια υπόθεση. Get away with bloody murder. Guys like me. What's that supposed to mean? As if you don't know. As if your MLB career makes no difference at all. Hey, I've carried a fucking badge for this city since before your parents were born. Okay, I'm back. So we're best friends now, right? Ναι, συμφιλιωθήκαμε. All the authorizations. Forward the package to Karen. Πρέπει να πάρουμε ένα no need πατσέτο, for λέει. bragging. You know what they say. Show, don't tell. Steiner out. All right, let's get the show on the road. I need the address of the nearest post office. Fine. That girl in the hat overshadows more and more of the city, doesn't she? Sorry? Or the one from the body auction ad? I haven't seen it. How could you not see it? It's on every goddamn corner. Α, πρέπει να κάνουμε examine σε όλα. Did you know there used to be rooftop bars in the city? Yeah, until they figured out open spaces make desynchronization Υπήρχαν, symptoms λέει, worse. παλιά μπαρ στις οροφές Shit. των ουρανοξυστών. Do you? Tell me something, James. Do you know the feeling after you've spent time in a wide open space when you go back to your capsule apartment on the ground floor? I don't live in a capsule apartment. No, you fucking don't. So maybe stop talking out of your ass. Πολύ άγρια είναι του κοινή Looks συνάδελφος. like TS-45-7. You're in Times Square? Ναι, στην Times Square είμαστε. It's the last place they play good old-fashioned crime Α, και ο stories. decision λέει affects the story. You Η like απόφαση watching μας how λέει cops επηρεάζει used to την do it? ιστορία. Detectives, not Αχα. cops. Big difference. I'll Οπότε take your πρέπει word να for it. προσέχουμε Okay, τι θα movie πούμε. buff. Go for the package. Platform 53D, Terminal 3. Ωραία, πάμε να πάρουμε το πακέτο. Start engine. Βάλε μπροστά. Ω, τι λες ρε. Φίλε μου, Νέα Υόρκη. Μόνος του πάει, δεν οδηγάω εγώ, Having a goal, any goal, is better than inactivity. An alternative to focusing on the symptoms and the memories. Αυτός I'm οδηγάει μόνος του 120 τώρα, years παιδιά. old, and I don't have any strength left to keep recalling the past. Μπαίνουμε στη γραμμή κυκλοφορίας. Δεν πάμε να μας επάσει. Έτσι θα πηγαίνουμε, λέτε, και εμείς κοπέλια στο μέλλον. Ωραία, πάμε να πάρουμε τώρα ένα πακετάκι, λέει. Τι θα έχει μέσα το πακέτο? Φανάρι έχει τώρα, κότσινο. Α, άναψε πράσινο. Αμάτο. Look, James, we got off on the wrong foot. Δεν ξεκινήσαμε, λέει, καλά, James. Hey, people love me. That's just how it is. I want you to understand, I'm in the home stretch for a fat promotion. I've been working my ass off, so I can't afford any mistakes right now. Αυτή, λέει, έχει αγχωθεί τώρα γιατί δουλεύει για να πάρει προαγωγή. Me? Oh, come on. Εσύ δεν θέλει τα Everybody knows you πράγματα don't να give πάνε two στραβά. greasy rat shits about regulations. The only thing I ask is that we act professionally, okay? Να δράσουμε, λέει, επαγγελματικά. No Willing to promises. give it a shot? No promises. Great. Δεν παίρνω, λέει, Better than τσόρκο. nothing. It's
the spirit. Ναι, θα δούμε. Μπορεί ο Έλλον να κάνει τίποτα. Ποιες λέει μια στάλα ουίσκι. Να πιούμε μια, λέει, να πάρουμε δύναμη. Εβίβα μπρε φίλε. Hey, Sarah. You know why the cops got called to the baseball game? Because somebody stole second base. Oh, for fuck's sake, James. Dad jokes? Πάμε. Πάμε. Μοναχός του πάει. Εγώ ήθελα να οδηγάω. Τα φανάρια θα τα έχουμε στο μέλλον, όπως φαίνεται. Κατεβαίνουμε εδώ. Άντε, βαρέθηκα μέσα στα μάξι. Use. Να πάρουμε το πατσέτο. Welcome. Αυτό εδώ πέρα, παιδιά, δεν σας θυμίζει το Fallout, η οθόνη? James Cara 77112P. Έτσι δεν ήταν περίπου και τα γράμματα στο Fallout 4 έχω παίξει εγώ. Additional verification required. Enter badge number. 984. No authorization. Δεν έχουμε, λέει, εξουσιοδότηση. I need access. Oh, right. Enter my number. 116739. Thanks. 116739. Thank you. The package is on its way. We Άντε, hope you φέρτο. enjoy it. We hope you enjoy it. Ελπίζουμε να το απολαύσετε. Γιατί τι έχει το πακέτο? Τι πήραμε εδώ? Κοιτάξτε εδώ εργαλείο που έχουμε, Have you opened it yet? 1 second. I have to move my car. Πρέπει, λέει, να μετακινήσω με τα μάξι. Κοιτάξτε όμως εδώ πέρα, παιδιά, θέα, New York. Σε γαμό είναι. Κάτσε να πάμε στα μάξι, γιατί θα αρχίσουν να μας πέσουν κόρνες. Ωραίο εργαλείο έχουμε. Wow. Πάμε. Έλα, άνοιξε το πατσέτο. Ή όχι? Repark. Ξεπαρκάρω. Δεν ξεσέρνει το καρβούνι. Δεν πάει όμως γρήγορα. Το κάναμε έτσι για να ανοίξουμε το πατσέτο. Συγγνώμη. Έλα. Ωραίο είναι, Don't ναι. abuse it, yeah? Remember, you're not reinstated yet. No worries. This information is Εξελιγμένα confidential and will πράγματα. be automatically destroyed after reading. Select a section to read the files. Εμπιστευτικές πληροφορίες είναι και θα αυτοκαταστραφούν, λέει, μετά που θα τις διαβάσουμε. Λοιπόν, πάμε να δούμε για το θύμα. Who? Hard to confuse this mug with anybody else. Okay, Green, Edward. Edward Green, λένε, αυτόν που σκοτώσανε. Oh, shit. Sarah? You okay? Shit. Shit. Oh, I'm reading up on Green. Κάποιος διάσημος Fuck, είναι. you know who this guy is? Ποιος είναι? Relax. This will be a routine job. Routine my ass. What are we supposed to do? Μα δεν μας είπε ποιος είναι. We get in, pull the Icarite, deliver it to the Consciousness Transmission Center. No sweat. You're telling me the Covenant Chief, the guy who used to be the Secretary of Health, his Icarite's just lying around in a dead body?
fucking hell? Why isn't this going through official channels? Ήτανε λέει στο Secretary of Health, υπεύθυνος της υγείας, κάτι τέτοιο, υπουργός, κάτι τέτοιο ήταν. It's a favor for Chief Steiner. What's Chief Steiner got to do with Edward Green? Guys like Green have been shaking down the city for 200 years. Last thing they want is the wrong people putting hands on their Icarite. That's where we slide in. Play this right, we'll come off like heroes. Well, heroes to the right people anyway. Look on the bright side. I'm betting Green's gratitude hits the gas on that dream promotion of yours. Where's his body? Για να δούμε, πού είναι το σώμα του, πού έχει υποθάει. Fifth Avenue, top floor. Fifth Looks like it's Avenue. Green's own apartment. You'll get a chance to see the wannabe Olympus with your own eyes. Ωραία. Θα έρθεις? Wanna tag along? No. I'm not authorized for field work. Α, δεν είναι λέει εξουσιοδοτημένοι να είναι στο πεδίο. You don't leave the house much, do you? What? What kind of question is that? Just connecting dots. You haven't seen the ad that it's literally everywhere. And you don't want to come with me. I already told you. That's because it's against the rules. And stop detective baiting me, or whatever the hell you call it. Is this about your whole afraid of wide open Της spaces? είπαμε τώρα αν I'm φοβάται not τα afraid. ανοιχτά μέρη. All I was saying was that the research found that the things that... I know. But you did grow up on the ground floor. If I say yes, will you fucking drop it? Sorry, work habit. I pick at things. And people. It's fine. Πάμε Just στο channel διαμέρισμα that shit τώρα. into the case Να δούμε τι instead. έγινε με αυτόν τον Edward Green. Alright, I'm all up to speed. Then Πάμε. let's get on with it. Attention, documentation will be automatically destroyed. Ωραία. James, I know you're not reinstated yet, but have you recovered from the accident? Έχει συνέλθει λέει από το ατύχημα. Mentally, I mean, Ψυχικά λέει εννοεί. Thanks for the Μια concern. χαρά είμαστε. Κάποιο ατύχημα μάλλον. I'll Είχαμε- ping you when I get there. Α, αυτό που είπε μάλλον με τα Alright. τρένα στην αρχή. Υπόθεση με τα τρένα. Το βλέπουμε. Πολύ καλά είσαι, γι' αυτό θα παρκώνεις. Μπορεί και οράματα. Αυτή είναι η γυναίκα μας, ό,τι είπε στην αρχή, Είναι και η γυναίκα μας. Τι έπαθε? Πήραμε και τρόφι. So I took this job. I'd take any job at that point, even though political cases fester like rust-laced wounds. I was off to hang out with high society, of which I always had a low opinion. Maybe because it consisted mostly of low people. Για να δούμε τώρα αυτόν γιατί τον παλωτάρανε. At this altitude, the air was so clean that without a smoke, Και I was τσιγαρούμπα. beginning to suffocate. Green Tower. Παιδιά, ωραίο είναι φτιαγμένο το παιχνίδι. Γιατί δεν το έχουμε παίξει τόσο καιρό, ρε. Κοιτάξτε εδώ. Ο φωτισμός είναι ωραίος. Ωραία φάση, ρε. Shit. Ω, James, κρεμασμένος είναι. Κάμερα. Α, έχουμε This was supposed to be an εξελιγμένες accident. τεχνολογίες. Fuckers hanging from the last cherry tree. what do you mean the last? Like, last? Ναι, φίλε μου, πολύ ωραίο. Let's pull the Icarite and get out of here. Τετράγωνο λέει. Λοιπόν, πρέπει τώρα λογικά να βρούμε στοιχεία στη σκηνή του εγκλήματος. Check the gel. There was a pool of lecithin gel underneath the floor, feeding that big tree. Υπήρχε λέει μια πισίνα με αυτό το gel που τάιζε το δέντρο. Τάιζε, που και καλά ζούσε το δέντρο. Damn. Εδώ από κάτω. He really got cooked, didn't he? Well, I'm still gonna need a photo for identification. Green's body λέει, Take a photo. Evidence not found. Α, πρέπει να βρούμε αποδείξεις.
Α, εδώ. Άλλο, οκ. I mean, it could be him. Could doesn't cut it. We have to be sure. This is guesswork, James. I won't identify him, not officially. Ναι, η φάση του μου θυμίζει κάτι σαν Max Payne. I have an idea. You won't like it. This is a federal case, Έχουμε, λέει, James. μια We're ιδέα. supposed Μια to pull ιδέα, λέω. Green's Μια Icarite, ιδέα. not someone's. Moving on to reconstruction. Τι λέει? Hold Delta to open the gadget Reconstructor. Ωραία. Reconstructor. Α, έχουμε τέτοιες μόντες, Reconstruct, να ξαναφτιάξουμε, λέει, τον Green. Για να δούμε. Μπορούμε, λέει, να ξαναφτιάξουμε κάποια κομμάτια από το γεγονός που συνέβη με βάση, λέει, τις πληροφορίες που έχουμε μαζέψει. Οκ. Α, κατάλαβα. Ωραία. Ο Reconstructor, λέει, αυτό το μηχάνημα μας επιτρέπει να γυρίσουμε το χρόνο πίσω. Η κίτρινη περιοχή στο Reconstructor μας δείχνει τη στιγμή όπου κάτι σημαντικό, λέει, συνέβη. You seen this? What? Some kind of anomaly. Who cares? It's green. Pull its Icarite and let's go. Να, εδώ κάτι έγινε τώρα. Enter the anomaly zone and look for more traces. Να μπούμε, λέει, σε αυτή τη ζώνη και να κοιτάξουμε για περισσότερα ίχνη. Και τώρα. Αχα. Πού είναι το anomaly zone? Εδώ είναι. Καλά είμαστε. Point and hold it to analyze is it's alright. It's alright. Τι είναι το it's alright? Έλα. Analyze τώρα κάνουμε. The Icarite's melted. So, that's his insurer's problem. Come on, let's go. Sarah, he's dead. What? Like, you mean final death? Dead? Well, just... I mean, fix it. Just reconstruct it or something. Just... Sarah, listen. I've seen this before. Up close. Take a few deep breaths. Then we'll start looking for who did it. We have to report this. We have to. Anything beyond that, it's... Ναι, αλλά τώρα εμείς σιγουρευτήκαμε ότι ήταν αυτός ο Green. Sarah, relax. You're not doing anything. Got it? You're not even here. Αγχώνεται αυτή, αγχώνεται. If only it were that simple. Omega code 11235. Θες να πάρει προαγωγή τώρα και αγχώνεται. Πάλι τα ίδια. Μία άγνωστη, λέει, ουσία έλειωσε το εσωτερικό μέρος του thread. Τώρα, τι εννοεί, του σημείου μάλλον, του σημείου στο κεφάλι. Analyze. The right side of the body is more heavily charred. The tree must have exploded after he'd been hanged. James. Μας λέει ότι μια μεριά, λέει, του σώματος είναι πιο πολύ χτυπημένη από Find την... a cause and we're out of here. Να τον, ρε. Να το. Κάτι κάναμε. Να τον. Αυτός είναι. What caused, λέει, the tree to burn? Τι έκανε, λέει, το δέντρο να καεί? Εδώ μας δείχνει την έκρηξη, βέβαια. Ωραίος.
Α, πρέπει να μπούμε εδώ. Μάλιστα. Analyze. The gel's flammable. It may have been a short circuit, or someone could have ignited it deliberately. I need to Το find the τζέλ, λέει, source. που είχε από κάτω το δέντρο ήταν έφλεκτο και κάποιος του έπαιξε, του βάλε φόκο. Και έγινε η έκρηξη. Κοίτα εδώ με διαθετικούς φακούς που έχουμε εργαλεία, Ανά. Α, αυτή η συσκευή έχει λειτουργεί σαν, όχι σαν, έχει ακτίνες Χ. Μπορούμε να ακολουθήσουμε, λέει, τα καλώδια για τη γεννήτρια. Οκ. Για εμένα μ' αρέσει, Right. Εμένα μ' αρέσει το παιχνίδι. Κάτσε τώρα γιατί ξεφύγαμε λίγο. Τι είναι, ουσκάτσι. Ναι, good down. Μην ξεχνιόμαστε. Να βρούμε που είναι η γεννήτρια. Να την. The main transformer is under the floor. Ωραία. Άνοιξε. Open. Shit, my eyes. Smells like a fucking distillery. Someone set up the short circuit. Κάτι κάνανε εδώ και προκάλεσε την έκρηξη. Παρέ. Τι κάνει έτσι. Kara, what are you doing? Α, ο αρχηγός της αστυνομίας. Λοιπόν, φιλαράκι, φόνος έγινε. 100% sure. I don't want to hear another word out of your mouth. You're going to drop whatever shit you picked up. You're going to write me a clean report about a tragic accident. Got me? You pronounced murder wrong. Θέλει, παιδιά, να καλύψουμε το φόνο ο αρχηγός μας. Can I get it on the record that I strongly advised against this course of action? I should have known better. I should have known you couldn't handle it. It's just an incorrect. Κάτι βρωμάει, παιδιά, εδώ τώρα. Surely Kara can't buck up something that simple. I'm trying to tell you, there's no Icarite to pull. Green's got oxidized. It's a homicide. And it's staring us in the face like Είναι ανθρωποκτονία, του λέμε εμείς, ρε φίλε. It's not our case. Και αυτός μας λέει να γράψουμε ότι αυτοκτόνησε. Oh, it's a suicide now. I thought it was an accident. You can call it a motherfucking ascension for all I care. Just get it off our books. I sit here where it all stinks. And it's not just Green's rotting corpse. Ωραία, εγώ τι να κάνω τώρα, να φύγω. Να, εδώ κάτι έχει. Έχει λίγο κάτι λάτια. Someone flooded the transformer and it caught fire. Λοιπόν, εδώ λέει κάποιος, τι είπε. Να, βλέπετε πως έγινε, παιδιά. Κάποιος μάλλον υπερφόρτωσε το μετασχηματιστή που είδαμε και προκάλεσε, λέει, τη φωτιά. Cable acted like a fuse. That's what caused the explosion. It's getting more and more obvious why nobody wants to work with you. I'll look for any pre-explosion traces, then we're out of here. James, I wasn't born yesterday. You said that before, and I don't believe you. Ωραία, πρέπει να μπούμε σε αυτά εδώ. Να, εδώ κάτι έχει. Take a photo. Okay, this is some kind of emblem? It's starting to get interesting. Έναν αριθμό Someone γράφει εδώ, carved this βέβαια. date long ago.
What's up with the snake? Α, ημερομηνία είναι, λέει. Check the encyclopedia. 21 Δεκάτου του 2329. Πού είναι, άλλη μία δεν είσαι? Να το. Εδώ ήταν η άλλη. Analyze. Someone tried to smash that glass before the explosion. Cracked it and left a handprint. Κάποιος προσπάθησε, λέει, να σπάσει το γυαλί πριν την έκρηξη και άφησε ένα αποτύπωμα. Stop it. James, you've got to stop this. Α, ο ίδιος προσπάθησε να το σπάσει. Παιδιά, τον βλέπετε? Αυτός που σκοτώθηκε είναι. What's he doing? Ah, you're finally paying attention. Ω, παιδιά, χτύπησε το Great. κεφάλι του. So, now the question is, did Green try to crack open that plate with his own Κουτούλησε το forehead? γυαλί, Or προσπάθησε did να το somebody σπάσει. else use Green's forehead like a ball-peen hammer? Τι λες, ρε φιλαράκι τώρα? Why can't we see the killer in the reconstruction? He covered his tracks pretty damn skillfully. Κάλυψε τα ήχη So του, λέει ο someone was δολοφόνος. Fucking hell. What? You gonna tattle to the chief again? Would you just let that drop already? What's done is done. No point in picking at it. Holy fuck, Sarah. There's brazen and then there's whatever you are. Just get on with it, all right? Feeling sorry for yourself is a bad look. Shit. What happened? The fuses just blew. What? Why? The reconstructor needs massive amounts of energy. Sometimes the limiter doesn't adjust to the environment and pop. No fuses. Ωραία. Τώρα, Here you go. Turned on the τα emergency. φώτα τα έκτακτης Wonder ανάγκης, what λέει. the chief would have to say about that. Don't thank me, and for fuck's sake, get a move on. Πέμπω. Ή όχι, ακόμα. Something went off here. Τι πρέπει να δούμε άλλο? Α, εδώ. Probably some kind of relic. Relic. Τι relic, μωρέ, ρολόι είναι. Α, όχι. To the best of friends, always auspicious wins. Green. That asshole had friends. Hard to believe. I'm getting a bad hit off this thing. I wonder which one's the Ναι, best ρολόι friend ήταν. now. I wonder ποιος why είναι a στη gift from φωτογραφία? Green is in his own home. Κάποιοι είναι στη φωτογραφία. Αλλά δεν μας λέει, δεν τους ξέρουμε άλλον. Let's see what the patient has to say. Πάμε εδώ να δούμε κι άλλο στοιχείο. Παρόλο που ο αρχηγός μας είπε να φύγουμε, εμείς συνεχίζουμε και ψάχνουμε πάει την κατάσταση. Match to Green's blood type. He was fighting with someone. Or he cut Κάποιον λέει himself as he πάλευε. jumped. Sarah, think outside of the box. I can come up with obvious ideas myself. Προσπαθούμε τώρα, παιδιά, να δούμε Fell τι. from there. If he cut himself in the railing, there should be blood on it. Α, έπεσε από εκεί πάνω, λέει. Να. Εδώ λέει πρέπει να έχει αίμα, κανονικά. Someone must have pushed him. Κάποιος τον έσπρωξε. No trace of blood on the railing. So he didn't cut himself here. This is weird. Ω, ρε φίλε, μπροστά μας έσκασε. Green's fingerprints are on the railing. So he was leaning Να, τα against it? αποτυπώματά Looks του that είναι way. αυτά, λέει.
λεπτό ρε παιδιά. Αυτός ήρθε μέχρι εδώ και μετά ο άλλος τον έδεσε και τον πέταξε από κάτω και κρεμάστηκε. They came from this side. They? Half of the reconstruction is inconsistent. Someone must have been messing with it. We don't have enough information to find the other one. How do you think this went down? Green gave up after the τον fight έσπρωξε, and did λέει. whatever the perpetrator told him to. I'm thinking he put the rope around his own neck and then destroyed his own Icarite. Well, in any case, Green didn't jump. Someone pushed him. Κάποιος τον έσπρωξε, μάλιστα. Ωραία. Το έχεις στοιχείο τώρα. Μήπως δεν είναι καλά. Τι πρέπει να δω εγώ τώρα εδώ ρε. Analyze. Wait, there's a blood trail here. He must have gotten cut before the hanging. Do you have a UV lamp? I don't leave home without it. Έχουμε και λάμπα UV λέει. Ωραία. UV λάμπα. Όλα τα εργαλεία. Για να ψεύτηνε να δούμε. Να τα αίματα. He was walking up these stairs. Unusual shape. Like he was lying here. He's talking to someone. Σε Or like κάποιον he's μιλάει begging λέει. for mercy. Ή καλύτερα λέει μάλλον κάποιον παρακαλάει να του δείξει έλεος. Analyze. Another trace of blood. Hit it with the UV lamp. Κι άλλα ίχνη αίματος. Must have been bleeding a lot. Oh, look at that. The tracks connect. Deserved what he got? I do. And it still wasn't enough. Shit. Sounds like you hated his guts. Oh, please. Ωραία. Analyze. He's got something on his clothes. Some kind of chemical? Κάποιο χημικό λέει The στα ρούχα του. reconstructor's coming up goose eggs on its composition. Must be rare as shit then. Τι είναι να βρούμε τώρα εδώ ρε. Εδώ είναι το ίχνος να βρούμε. Όχι, εδώ δεν είναι. Έλα βρε φίλε. Όχι, δεν είναι εδώ ρε.
Μου ανοίγει εδώ αυτή τη φούσκα ρε, αλλά δεν μου κάνει κάτι. Α, να το. Άντε μωρέ, γιατί το βγάζεις πριν? It stretches across the floor. I'll switch to UV. Ωραία, πάμε πάλι UV. Tracks lead this way. Looks like Green was rummaging around the transformer. Προσπαθούν να βρούμε παιδιά τώρα μια ουσία που είχε στα ρούχα. Να. Πώς το σαμπόταρε ρε? The cables are torn out, same as the one around Green's neck. You think he did it? I think someone made him do it. Απ' τα καλώδια που έχει εδώ μέσα κρεμάστηκε λέει. I think it all looks exactly the way the perpetrator wanted it to. Seriously? You're repeating yourself. There's something here. Κάτι έχει λέει εδώ πέρα. James? I've lost visual. Κλείσαμε την κάμερα παιδιά. Για να μην δει η Σάρα τι έχει εδώ. Τι είναι αυτό? Η Ρέιτσελ. Will you come back to me? Γιατί σε όλα τα παιχνίδια που παίζω ρε παιδιά βλέπω με οράματα. Sarah? James, where you at? Ο αρχηγός μας. Έλα φιλαράκι μου. Honestly, you don't want to know. Whatever. The feds are on their way there. Ω, so έρχονται consider οι this a heads up. ομοσπονδιακοί. If they find you, I don't fucking know you. Πάμε, πάμε. You're serious? We've been friends for fucking decades and you're gonna hang me out to dry? Θα με δώσεις λέει στεγνά. Μάλλον. How's the situation? They're coming. Time to clean up. Sarah, Τι να κάνω? if we're gonna keep working together, you're gonna have to promise me something. What? I've been honest with you from the beginning, and I need you to never do anything behind my back again. Δεν θέλω να ξανακάνεις τίποτα πίσω από την πλάτη μου. Okay, as long as you keep being honest with me, I've got your back. Okay? From here on out. Then we've got a deal. Yes. Now, come on, move before they bust us. Και πού να πάω ρε? Nobody'll even know I was here. I'm gonna leave a mess after all. Nobody'll even know I was here. I'm gonna leave a mess after all. Πώς το καθαρίζουνε ρε? Use reconstructor to clean up scene or not λέει. Nobody'll even know I was here. I'm gonna leave a mess after all. Nobody'll even know I was here. Οκ. Έτσι μάλλον πρέπει να είμαστε. Φίνεις. Άντε γεια. I leave the body of a dead god on the flaming Mount Olympus. Time to go back to the underworld he cast us all into. Οι πλούσιοι παιδιά στο παιχνίδι ήταν αθάνατοι. Και αυτόν τώρα κάπως τον σκοτώσαν. In the gut of a body not my own, I can feel this case is nothing but trouble and heartache. And even worse, it's personal. A lit cigar pressed against a wound that never heals. That's me.
The second time I've seen Icarite completely melted. Just when I got a little better at forgetting the first one. Εξιχνιάσαμε λοιπόν τον πρώτο φόνο. Βέβαια δεν ξέρουμε το δολοφόνο, απλά καταλάβαμε τι έγινε, πώς πέθανε. Πού πάμε τώρα? Πού ήρθαμε εδώ? Δεν φαίνεται και πολύ καλή γειτονιά. It's the 537th floor, yet the thick stench of piss-soaked streets still fills the air. 537 όροφος. Μάμορε. Διαμέρισμά μας είναι εδώ. Έχει κάπου να μας δείχνει το objective? Όχι, Give back our bodies. Δώστε, λέει, πίσω τα σώματά μας. Τα γειτονάκια μας είναι εδώ. Έτσι θα είναι οι πολυκατοικίες στο μέλλον. Νίψαμε. Enter code. Το σπίτι μας είναι εδώ. Ναι. Το όνομά μας έλεγε. Σε σπιταρό να ζει όμως ο δικός σου. Το έχει βέβαια λίγο ακατάστατο. Στο Brooklyn είμαστε. Εβίβα. Έχουμε και ρομπότ και μας καλωσορίζει. Η Χέστια. Excellent ήταν η μέρα μας. Μόνο ένα πτώμα, λέει. Due to the high level of air pollution, I recommend full body decontamination. Λόγω, λέει, της αυξημένης μόλυνσης στον αέρα, προτείνω απολύμανση σε όλο το σώμα. Πάμε να κάνουμε μπανάκι. As usual. Wait. Bathroom, λέει, occupied. Κατηλημένο. Από ποιον? Από ποιον είναι κατηλημένο, ρε? Finally. Άντε. Μην το κάνετε, λέει, σκατά το μπάνιο. Αυτό μας λέει εννοήσεις. Λίγο μικρό, εντάξει. Decontaminator. Γενικά δεν είναι πολύ καθαρό το μπάνιο, Εδώ τι έχει, πετσέτες? Εδώ τι είναι? Κάποιος, λέει, το χρησιμοποιούσε ακόμα. Δεν πειράζει. Να μην έφευσες. I would have fucked you up a long time ago. Yeah, right back at you. Cocky, are we? What's your first move then? Με το ζήτω να μιλάμε. Powerful right hook. Amateur, who starts like that? Block, left, right, and they're picking you up from the ground. 1-0. Καλώς το, ναι. Έλα, μπρε φίλε. Να το, ναι. Μας έδειξε τη φάτσα μας. It's hard to get used to a face marked by someone else's mistakes. Though for some reason, it's much easier with the eyes. Once the life fades out of them, they can belong to anyone. Και αυτό που πήραμε από τη σκηνή. Έλα, ρε. Καλό φαίνεται το παιχνίδι. Καλώς τους όλους, καλώς τα παιδιά. Βλέπατε τον ΠΑΟΚ με τον Ολυμπιακό, It's time to take care of it. I'm gonna need more space to fire up the evidence board. Actors in their own bodies. Καλώς τα παιδιά. Cinema.
Καλώς το Μίτσο. Παιδιά, για σας που μπήκατε τώρα, να σας πω ότι είμαστε στη Νέα Υόρκη του μέλλοντος. Κάποιος σκοτώνει τους πλούσιους αυτής της πόλης και εμείς πήγαμε πριν σε ένα φόνο για να δούμε πώς είχαν σκοτώσει έναν από αυτούς τους πλούσιους. Είμαστε ένας αστυνομικός που μας έχουν βγάλει εκτός και μας έχουν ξαναπροσλάβει για να λύσουμε ένα μυστήριο πολιτικής υπόθεσης. Αυτά. Log into the system. Έχουμε και μια συνάδελφο, τη Σάρα, που μας βοηθάει από τον ασύρματο. Sarah, How's the job going? to complete my report, I need to summarize the evidence. I need access to the Χρειαζόμαστε system. πρόσβαση You στο heard Chief σύστημα. Steiner. He wants it classified as a suicide and sent straight to him. Παιδιά, ο αρχηγός της αστυνομίας μας έστειλε εκεί πέρα και ενώ του είπαμε εμείς ότι είναι δολοφονία, αυτός μας είπε να το δηλώσουμε σαν αυτοκτονία. Αυτό μας λέει τώρα η φίλη μας η Σάρα. Δεν είμαστε με το κεφάλαιο. Sarah, look, I'll owe you. I need to check a few things. Let me remind you that we've known each other for about 5 minutes. Do you think I don't know why the chief put you on restricted duty? I read your wife's case file. Forgive me for mentioning her, but it was the same kind of suicide. Sarah, listen to me very carefully. We're in this together, and it's a lot bigger than the chief. Και μάλλον, Sooner or παιδιά, από later, ό,τι the έχω report καταλάβει, will έχει make it πεθάνει to και η the top γυναίκα brass, της. and we'll Η both be Ρέιτσελ. fucked. Unless we consider all Αυτοκτόνησε the μάλλον από ό,τι λέει circumstances τώρα in the και η Σάρα, report. κάτι τέτοιο έχει παιχτεί. Fuck. Okay. Okay, you know what? Here's what we'll do. Να I την, have αυτή είναι η access. Ρέιτσελ στη So I φωτογραφία. analyze, and I put the evidence on the board. Is that clear? As clear as day. Okay. I'm sorry for bringing your wife up like that. Look, let's not fight. Let's connect the dots one by one. If we agree with the conclusions, we move on. You'll agree with me sooner or later. The sooner we get this over with, the sooner you can write the report. That's the spirit. I should clear up Sarah's doubts about the murder. First, I have to prove that somebody else was there besides Green. And when Sarah takes the bait, I'll convince her about the rest. Ωραία, πρέπει να αποδείξουμε, λέει, ότι ήταν όντως δολοφονία και κάποιος άλλος ήταν μαζί με τον Green που σκοτώσανε στο δωμάτιο. Και πώς, τι κάνουμε τώρα? I should lay clear up Sarah's doubts about what proves that somebody else was there besides Green. Τι λέει, προδίδει ότι ήταν και κάποιος άλλος εκεί εκτός από τον Green. Μάλιστα. The bottom mark the snake contains a strange pink liquid. So fluid running down the dice. Εδώ, παιδιά, τώρα είναι τα στοιχεία που βρήκαμε. Πρέπει να βρούμε τώρα ποιο από αυτά τα στοιχεία αποδεικνύει ότι ήταν και κάποιος άλλος εκεί πέρα και τον σκότωσε. This is quite a lead. But who's doing the beating? A fucking ghost? Excellent question. Και πού να το πάω, ρε, το στοιχείο? Περίμενε, ρε φιλαράκι. Αυτό πώς το λύνουμε τώρα ακριβώς?
Λοιπόν, Look, you don't have to try to convince me that green is behind everything. Suit yourself. This is creepy. Ugh, looking at this makes my skin crawl. You don't want to know what it's doing to mine. It'll be hard to defend the theory about these cables. The moment of the fall is puzzling. I want to say that someone kicked him, but we don't have enough. I know. And we've got it. We can start somewhere. I was hoping for more enthusiasm. pick up Not gonna clue. happen. Ouch. Okay, we still have shit, but we can at least Ah, ask έτσι two το κάνουμε. questions. First, what's the actual cause of death? Second, who's the culprit and what's his motive? Α, οκ, saying you're κατάλαβα, getting κοπέλια. Το κατάλαβα. Already changed my mind. Πώς γίνεται η The φάση. same with guys. Βλέπουμε I ποια won't correct you στοιχεία on everything you ταιριάζουν just με said αυτό that που was μας wrong. ρωτάει στο Besides, ερωτηματικό I'm looking for more και information τα about the βάζουμε και evidence. μας ξεκλειδώνει Seriously, επιπλέον no στοιχεία. more jokes. Ωραία. Λοιπόν, εδώ τώρα μας ρωτάει πώς πέθανε ο Green. Ο Green πέθανε... I found some interesting tidbits. Please share. Only with friends, but I'll make an exception for you. Να, μας έστειλε κι άλλα στοιχεία από το εργαστήριο. Αχα! Για να δούμε τι detective είμαστε. Λοιπόν, από εδώ δεν πέθανε. Why did he go to so much trouble? To get past the police reconstructor. The sequence of events worries me. Nobody can get out of this world by having a sense of best and lunge remember time. Α, δεν ήταν σωστό. Μάλιστα, δεν το βάλαμε σωστά. Εδώ τι μας ρωτάει. Who would want green dead and why? Α, ωραία, θα βάλουμε... Ποιος θα ήθελε, λέει, το green νεκρό. Θα βάλουμε αυτό. Εδώ τι λέει τώρα. Pick up blue. Να το ξανακάνουμε. Okay. Μπορεί να ήταν αυτή. Αυτό γιατί δεν μπορούμε να το διαλέξουμε. Πολλά στοιχεία έχουμε τώρα. What do we know about them? Kovalev is a smuggler and the owner of Icarus. And Salma, as you know, is that famous psychologist and a psychiatrist. A smuggler and a shrink. Quite a pair of farewell guests. Ο Τζέιν, λέει, Σάλμα και ο Κόβαλεφ ήταν οι μόνοι, λέει, που είχαν συναντήσει με τον Green τη μέρα που πέθανε. Και εδώ μετά μας έβγαλε άλλο ερωτηματικό και λέει δύο άνθρωποι είδαν τον Green τη μέρα που πέθανε. Ένα smuggler που είναι και καλά ένας που διακινεί πράγματα παράνομα και ένας ψυχίατρος. Ποιος θα μπορούσε, λέει, να έχει κίνητρο. We would have seen a shootout in the reconstruction. Must have happened before. Maybe he shot someone? Λίγο, λέει, πριν το συμβάν, κοντά, λέει, στο Green το διαμέρισμα, μία κάμερα κυκλοφορίας έπιασε τον Park να τρέχει. Α, Τζέιν γυναίκα είναι, ρε. Με το χέρι του, λέει, γύρω από τη Τζέιν Σάλμα στο κάθισμα του συνοδηγού. Didn't glow at night by any chance. Because of everything in his blood. Many drugs are rare, withdrawn, or from government projects. Wait, how do you know if green doesn't glow at night? I don't want to talk about it. We haven't known each other long enough. Λοιπόν, η ερώτηση είναι How did Green die? Πώς πέθανε ο Green? Λοιπόν, ο Green πώς πέθανε τώρα? Κρεμάστηκε.
pretty damn determined to fuck Green's Icarite up this bad. Somebody. Right. Could have been Green himself. There's nothing Οξυδωμένο λέει complicated it's about alright. this. Το it's alright But τι what σημαίνει, δεν next, ξέρω. James? Σημαίνει This λέει is τελικός clear, θάνατος. Μία λέει στο 1 δισεκατομμύριο υποθέσεις. Πώς μπορούσε αυτό λέει να συμβεί. Μάλιστα. Περιμένετε τώρα να βρούμε κι άλλο στοιχείο. Αυτό είναι. Για να δούμε αυτό, μήπως βγαίνει. You know what's Να το. Now we only need the motive and the perpetrator. Yeah. Then tea and we'll find Kennedy's killer before an evening snack. Who? Oh, geez. How did you even get through high school? What did I pass? I used to play baseball. You forgot? Είναι λέει μια μέθοδος που And I was χρησιμοποιήθηκε. fucking great at it. Right. Now I remember. Από μια σπάνια λέει τοξικό δηλητήριο, πολύ δύσκολο είναι να παραχθεί και ήταν πολύ δύσκολο λέει για τους αστυνομικούς να το διαγράψουν από την αναφορά. Ποιος μπορούσε λέει να σκοτώσει τον Green κάπως έτσι. Μάλιστα. Τι άλλο μπορούμε να βάλουμε. Apparently, he had a heavy foot. He was just showing off to a girl. If I had such a fancy car, I wouldn't need a girl for anything. Δεν είναι σωστό. Εδώ τι μας ρωτάει. Ποιος ήθελε λέει το Green νεκρό και γιατί. Want to guess which one's the best friend? I wonder if someone just dropped it here, or if they threw it back in Green's face. Δεν είναι σωστό. Λίγο περίπλοκο είναι, παιδιά. Α, να το, πάμε το σπάει. Says Να what το. I think it says. We're getting somewhere. This is no proof. What? But a very solid hypothesis. I agree. Let's move on. James, this is fun, and I'd play 3 more games of solitaire, but it won't prove anything. What else do you need? More facts, or it's a waste of effort. Λοιπόν, έχουμε καταλήξει τώρα ότι ο πρώην λέει smuggler μπορεί να έχει δώσει στο Green, να του έχει κάνει δόση με δηλητήριο και να του έχει καταστρέψει το... Μα τι σημαίνει ρε παιδιά το it's alright, το λέει συνέχεια ρε γάμο. Ένα λεπτό. Να δω τι σημαίνει. Η χωρί της λέει. Καταλαβαίνω. Τέλος πάντων. Destroys it's alright. We're missing the murder weapon. Α, χάνουμε λέει το όπλο της δολοφονίας. Λοιπόν, το όπλο ήταν η κρεμάλα ρε φίλε. Έτσι δεν είναι. Αυτό δεν είναι η κρεμάλα. Όχι. Γιατί δεν είναι η κρεμάλα. Ναι. We're missing the murder weapon. Ανάλυσης λέει, έδειξε λέει ίχνη πυρίτιδας στο Green τα χέρια. Μήπως είναι αυτό? Ούτε.
Α, αυτό προκάλεσε τη φωτιά. Δεν είναι ούτε αυτό. Και ποιο είναι ρε παιδιά, αφού δεν έχω άλλο στοιχείο. Got something? No, it's nothing. Να το. Αυτό ήταν. Conclude analysis. It's time to go all in. Για να δούμε τι βγάλαμε. We need to talk seriously. Is this some lame engagement joke? What? No, it's not like that. I just have something for you. If it is, however, some stupid joke, I will get fucking mental on you. There is one more piece of evidence. Sorry? Why don't I know about it? It's not in the archive. Because it's not a photo. Oh, wait a Υπήρξε minute. λέει άλλο ένα στοιχείο το Tell οποίο me δεν το you're βγάλαμε joking. φωτογραφία. I'm begging you. It turns out I think it is indispensable. You took physical evidence from the crime scene? They'll put us in jail for this. Oh, shit. I take it back. I'd rather have the engagement ring. It's beautiful. A vial of strange liquid. Probably poison. Μία φιάλη λέει με παράξενο υγρό. Πιθανώς είναι λέει δηλητήριο. More importantly, the material of the vial might retain fingerprints. What do you think? Show me. Μπορεί να If you έχει have any more αποτυπώματα stolen λέει evidence αυτό up το your ass, you φιαλάκι. better get it out now before you hurt yourself. Not this time. Consult your doctor. There's even a term for it. Kleptomania. Symptoms include paying for it someday. Hard to believe it's been almost 100 years. Τι κάνουμε τώρα? Λοιπόν, καταλήξαμε στην υπόθεση, μάλλον. At parties, I said I smashed it Έπαιζε with the ball baseball during the το σες. game. The truth is, it was after the game. And I had a ball-shaped stone Α, να στείλουμε λέει trophy. το A τέτοιο. football trophy. Το Your φιαλάκι. coat? 9-7 fucking 6. Around Liberty Island, huh? Ηρέμησε, None of μωρέ your μια όνια. business. Ηρέμησε. Εντάξει, πήραμε ένα αποδεικτικό στοιχείο από τη σκηνή του εγκλήματος. Ο κόσμος χάλασε. Everything was in Sarah's hands now, which was neat, since my own hands were shaking in a delirium I inherited after some punk I've never known. Το πήρε. And one more thing. In the meantime, please send that damn report. Να στείλουμε την What about αναφορά λέει. evidence analysis? You got evidence illegally, and you want to put it in an official report? I'll send it as is. Maybe we'll find something else later. Or we can just pretend none of this ever happened. A complicated and unfortunate accident in which Icarite... Damn it, what am I doing? A specific fraud theory that doesn't quite... Γράφει δά την αναφορά και καλά. enough. Numerous clues indicate the involvement of third parties. Suicide or accident is excluded. Light a cigarette. Nobody sticks their head outside anymore. As if they wanted to believe this ugly world Ωραία does το not έχουν really φτιάξει το exist. παιχνίδι. Huddled in their Είναι little λίγο flats περίπλοκο with the βέβαια few cents they το managed to σύστημα με το save towards a new detective. body. Αλλά ωραίο είναι. Never asking themselves whether the survival instinct makes the urban rats happier, or is this only the selfish genes, free riding on the suffering of subsequent generations, other alien forces exploiting their drive towards self-preservation, their desperate struggle to stay alive a little longer, desperate struggle that even Green is eventually lost. Κάναμε το τσιγαράκι μας. These people are probably easier to control, but Green, he was one of the controllers. The person Ναι, who διάρκησε wasn't κάμποση ώρα η ordinary πρώτη citizen αποστολή, either. No way. James, are you in front of the board? No, I went out for a breather. That sample. You were right. It's definitely poison, but that's not all. There was a fragment of a print on it. I managed to reconstruct it and search the database. Κάτι βρήκε. So whoever that print belongs to, that's our murderer? Maybe. A person of interest, for sure. It's a damn big fish. Slippery, too. Oh, you're gonna make me beg?
What's the fucking name? I don't want to say right now. Somebody on the street might overhear. I sent you everything by snail mail. Let me know as soon as you get it. Deja vu. Κάτι ανακάλυψε λέει και μας το έχει στείλει. Ναι. Κοιτάμε ένα αυτοκίνητα αλλά το Zeppelin. Κάτι μας έστειλε με mail τώρα αυτή, κάτι βρήκε. Φυσικά βέβαια. Politicians. Every penny snatched away from the citizens. I bet they're all celebrating. Πού είναι το σπίτι μας ρε? Κάτω είμαστε. Μα μωρέ από το παραθύρι βγήκαμε όξω. Τι είναι παιδιά, η γυναίκα μας που έχει πεθάνει λογικά. Ωραία, για να διαβάσουμε τι μας έστειλε αυτή. Dear Mr. Kara. Ναι. You're getting a new body. Άρα παιδιά εδώ όλοι είναι αθάνατοι, Έχουν βρει κάτι τέλος πάντων μια φάση και μπορούν όσοι θέλουν. Ναι, υπολογιστής του μέλλοντος, με έκαψες. Να μπουν σε άλλα σώματα. Κάτι τέτοιο γίνεται και είναι αθάνατοι στην ουσία. Ναι, read email. Εγώ θέλω από την τέτοια ρε. Κάτι μας έστειλε εδώ. Με email δεν είπε θα μας το στείλει. Deadly poison is atropine. Ατροπίνη. Okay, great. Έλα. It was Kovalev's fingerprint on the murder weapon, huh? Ένας από τους δύο που είχε στο ρολόι της φωτογραφίας. We have to get to him. Are you in? Can I count on you? Look, James, I admit you were right. This is pretty damning evidence. But Kovalev never leaves Icarus. Right. And to get in, we'd have to be a big fish. One of the biggest. Exactly. Special announcement. Engine problems have been reported aboard Icarus, which is currently flying over Brooklyn. We ask residents of the borough to stay at home and shelter in place. There is no need to worry. Insurance for bodily injuries will be fully applicable. James, did you hear the announcement? I even felt it. Damn, you're that close to it? Are you all right? The newsfeed said it crashed into a building and that it's about to fall into a chasm. Yeah. We can't pass up a fucking golden opportunity like this. Pass up a No, wait, James, are you crazy? Too late, bye! Παιδιά, κάπου στούκαρε το Zeppelin. Και για να πλησιάσουμε, λέει, αυτόν τον... Met its end fittingly. I didn't have time to savor the irony. An impossible chance to get Kovalev has just fallen out from the sky into my very lap. Το μπαρ ήταν μέσα στο Zeppelin. Σε ένα μπαρ, να το Zeppelin, που το λένε Icarus. Είναι μέσα ο Kovalev, που τον υποψιαζόμαστε ότι είναι αυτός που σκότωσε τον Green. Αλλά είναι πολύ δύσκολο, λέει, να πλησιάσει το Zeppelin, γιατί είναι μόνο για εκλεκτά ονόματα και καλά πλούσιους μάλλον. Αλλά τώρα που στούκαρε, θα μπορέσουμε να μπούμε μάλλον μέσα. Για να δούμε. Έλα. James, are you hearing this? Fire department on site. Ambulances in 13 minutes. Secure the area. Do not go inside. I say again, do not go inside. Sounds like good advice. Ναι, υποτίθεται ότι είναι όλα από το μέλλον. All you sons of bitches in Brooklyn, hold your positions. And get the crowd pushed back
before it comes down on top of them. Sarah, mute this channel. What? You allergic to orders? Guess I am. Ωραία, πάμε τώρα μάλλον να μπούμε στο Zeppelin. Ο πιλότος μάλλον τα έκανε μαντάρα. It seems they didn't wait for the gravity to do the killing. Swell. I prefer to interrogate corpses. Προτιμώ, λέει, να ανακρίνω πτώματα. More than their lies would. James, evacuate whoever you can and get the fuck out of there. Little late for that. See for yourself. Icarus Bar. Oh shit. What the fuck? Good question. Help me identify Kovalev. I bet his corpse will open right up if we ask it all nice-like. Μάλλον, λέει, τώρα το πτώμα του Kovalev. Για να δούμε, είναι εδώ πέρα. How about this one? That's not him either. Kovalev is fatter. Α, είναι πιο χοντρούλης. Και πού είναι? Αυτός? Ούτε αυτός είναι σίγουρα. Maybe this one? No resemblance whatsoever. Οκ. Άλλος. Αυτός. Α, αυτός καλοσάχτηκε. Burned to a crisp. It's hard to tell from his face, but no, it's not him either. Wrong bone structure. Shit, can't find it. Moving on to reconstruction. James, we don't have time. Sarah, I'm going to find out what happened here, full stop. Understand? Okay, sure. Πάμε πάλι για αναδόμηση της σκηνής. Is there from before the bar explosion? Ωραία. Αν υπάρχει, λέει, καμία απόδειξη πριν γίνει η έκρηξη στο bar. Reconstruct. Ότι και καλά ο Kovalev ήταν εδώ πέρα μάλλον. Θέλουμε να δούμε. Shit. Ωραία. Don't worry, I'm sure everyone here can afford new bodies. Fuck them. Κάτσε να δούμε εδώ πέρα. Εδώ πέρα. Έχει τίποτα, ρε? Το σημείο το σωστό. Εδώ είναι λογικά. Να, τζάμε. The content she survived. Shit, do you recognize this? Same as green. I wonder what's inside. James, don't Κάτι even έχει μέσα το think. We have to χρηματοκιβώτιο. reconstruct the lock. Fuck. It's as far back as it'll go. So we don't know what caused the explosion. Not yet. James, if Kovalev finds out, This whole place is about Πολύ to fall ρεψοκίνδυνο apart and τώρα take που κάνουμε Kovalev's αυτό, γιατί secrets μπορεί να with μας it. πάρουν χαμπάρι. I'm not about to let that bastard get away from me again. hey, if you fall, I'll say you acted alone. I'm fucking serious. Fine. Let's get to work. Ωραία, πάμε να βρούμε στοιχεία τώρα. Λοιπόν, What do you think? Accidents happen to people. Just bad luck. I'd say his luck was a little worse than bad. καρφώθηκε αυτό το πράγμα, ρε φίλε, εδώ πέρα. Ω, πιστόλι κρατά. Ω. Analyze. Against that much force?
doesn't stand a chance. Πέρα. Analyze. These shards came from someplace else. Από κάπου λέει αλλού ήρθαν αυτά. Έχανε λέει τέτοιο υψόμετρο. Ύψος. Το Zeppelin. Until he finally hit the neon sign. Μέχρι που στούκαρε λέει στην ταμπέλα νέων. James, I'm begging you. Κάτι έχει στο λαιμό. Τι έχει. Λέει Niels Dean. One of ours. Α, πράκτορας είναι λέει από το τμήμα. Jealous? Ωραία. Και τι έκανε εδώ πέρα αυτός ο φίλος μας, ο πράκτορας. Analyze. Yeah, this was definitely not an accident. Κάποιος τον πυροβόλησε. Καλώς τον καλησπέρα φίλε. The marks will be visible under UV. Thanks. Ωραία. Βάλε το UV. Έχουμε όλα τα εργαλεία. What do you make of this wound? Adrenaline's a hell of a drug. The blood trail leads all the way to the lounges. It must have come from there. Ωραία το έχουν φτιάξει όμως παιδιά που ξαναφτιάχνεις τη σκηνή του εγκλήματος σιγά σιγά Hard landing λέει τώρα, κάπου ανάτο. Analyze. That guy, he kept us cool. For all the good it did him. Let's see where he jumped from. Από κάπου πήδηξε λέει. Ωραία, πάμε εδώ πάνω. Έπεφτε πιστολίδι μάλλον. Α, με κάποιον μιλούσε εδώ. Να τα μας... Couch is fucked up. Is this more of the undercover's blood? Let out. Ποιος τώρα ποιος είναι? Must belong to the guy next door. Check the DNA for me. No data available. Shit. That's gotta be some big fish. I'll take photos. We'll identify him later. Όχι φίλε μου, θα το τερματίσουμε αυτό το παιχνίδι τώρα. Σε αυτό το live. Nailed him right through the head. What is that? A brand name? Could be. Or maybe somebody's initials. Ή κάποιος σου λέει τα αρχικά είναι. Πού έχει κάτι άλλο να βγάλουμε? Α, αυτό. Damaged. Someone shot through the suitcase lock. I'll check for ballistic trajectories. Τη βαλιστική εξετάζει τώρα. Λες. The side of the bar erupted in a hail of hot lead. Turned the lounges into Swiss cheese. Into what? People used to talk like that. I heard in some movie. Oh yeah, I forgot. You're a movie buff. Who is the victim? They sat there in the lounge, all cloak and dagger and hushed tones, until the spray of bullets caught them flat-footed. Εδώ κουβεντιάζανε
Α, κάποιος τον πυροβόλησε αυτόν. Δεν σκοτώθηκαν μεταξύ τους. He managed to scram. Agile body, fast reaction time. Grade B, maybe even A. Where did he get the money for that? Analyze. The bullet turned his brain to mush. It'll take years to reconstruct his Icarite. James, can you get into the suitcase? Για πάμε εδώ. Okay, let's see. Είσαι λεφτουδάκια. The money for that hot rod body. Και το άλλο τι είναι? Why is our agent neck deep in this? What's his fucking deal? I don't think we'll get any more out of the Swiss cheese lounge. Let's move on. What happened before the bar explosion? Μάλιστα. Κάτω πάμε τώρα. There's blood. Turn on the UV lamp. Kovalev prints are everywhere. Well, it is his bar. Still a few bloody traces lead here. Some unidentified substance. Reed's is flammable. Kovalev started walking from this spot. Leading like a faucet. Από εδώ άρχισε λέει να περπατάει ο Κόβαλεβ. Κάνουμε και δείχνει καλά τώρα. Ποιος είναι ο Κόβαλεβ? Sorry παιδιά. Εδώ μέσα να πούμε. Έλα. Τι θέλει τώρα? Someone shot him. Κάποιος τον πυροβόλησε. Ποιος πυροβόλησε τον bartender? An endangered species. I'll figure out where the shots came from. Got the latest generation? One that picks up the trajectory of bullets? Relax. I'm old-fashioned, but I make exceptions for toys that make my job easier. Πρέπει να δούμε τώρα από πού ήρθαν οι σφαίρες. Εδώ ήταν αυτός που τον πυροβόλησε. The attacker shot from the stage. Any thoughts on who did the shooting? Got a dead guy here who'd make a decent suspect. Α, έχει εδώ ένα σκοτωμένο. Μάλλον αυτός πυροβόλησε λέει. He's great at playing a dead guy. Really in character. Και το Caliber πιστολάκι. matches the gun fired. Is it him? He shot Kovalev before he got hit himself. Ωραία. Πάμε τώρα εδώ κάτω. Α, όχι. Πάνω πρέπει. Και τι στοιχείο έχει εδώ να βρούμε? Α, να, εδώ. Τα βγάζει εύκολα αυτά ρε γάμο. You check the DNA. Body's assigned to a user named Edmund Christo Basment. Ποιος είναι αυτός? Edmund Christo Basment. Employed by Phalanx, an elite private security company founded by someone called Miller. If I were this guy, I'd look for another job. Αναλύζει τον πυροβολισμό He τώρα. fired 4 shots before he fell to the ground. But only one hit Kovalev.
4 φορές λέει πυροβόλησε πριν το σκοτώσουνε. Why was the security guard shooting at Kovalev? Good question. Something provoked him. He must have been startled to have such shitty aim. Straight in the Icarite. Whoever tapped him was a fucking excellent shot. So now the question is, who? Exactly. So long, Edmund Christo Basmond. Ωραία, πάμε στο επόμενο στοιχείο. Εδώ τώρα τι να ανακαλύψεις? Ugh, what a horrible way to die. He's gonna have such a phobia. Just the sight of a match will make him piss himself. And he'll never light a cigar again. Α, και εδώ θα κάνουμε τέτοια φάση. Να δούμε πως κάει και αυτός τώρα. Καλώς τον το Λαμπρούκο. Καλησπέρα φίλε. Runs like clockwork. You recognize him? John Park? The third one in the photo with Green. Α, αυτός ήταν στη φωτογραφία με τον Green. Fucking Demmer. Ribs completely crushed. Multiple minor injuries. Τα πλευρά του σπασμένα λέει. Καλά πήγε. Analyze. He's covered in some kind of flammable shit. We found the same substance on Kovalev. What does it look like to you? Something exploded right next to him. Concussive force broke all his bones. Intense heat set him on fire. Shit. The poor bastard really suffered. Yeah, well, suffering's nothing new. Especially for people who eat Demmer food. Can you find the source of the explosion? As long as this shit goes under Την πηγή UV της light, έκρηξης να yeah, I βρούμε. think so. Με το UV. Φίλε μου, τώρα έχει πέσει ένα Zeppelin και έχουμε μπει στο Zeppelin μέσα για να δούμε τι έγινε, πώς έπεσε. Ψάχνουμε ένα δολοφόνο γενικά που σκοτώνει τους The πλούσιους. center of the blast was in this lounge. Τον άλλο που έπεσε. Ωραία, Time to check on Park's friends. α, εδώ πέρα ήταν αυτός. Huh? What'd you say? Να τον, αυτός είναι ο Πάρκ. So we better get a move on. Νόμιζα ο Πάρκ ήταν η γυναίκα. Γιατί βήχω, να αρπαξά. Αυτός ποιος είναι? Who are the characters in the lounge? Ah, example. Martin Roy, the owner of the New York Liberation Stadium? Shit. Ο Ρόι είναι Seems like a αυτός, decent λέει. guy. You knew him? Nah, not really. He shook my hand a few times in the old life, that's all. Αυτό τι είναι? A scarf. I saw Πουλάρι, this pattern πουλάρι. somewhere. You know, from the photo? From a speed camera? It's a scarf. But yes, indeed. Jane Salma had a similar one. Α, ναι, η Similar. Τζέιν νόμιζα ότι είναι. Identical. Ναι, But, φίλε μου, με το it's just a DualSense παίζω. scarf. Besides, there's no sign Στο of Salma's PlayStation 5 presence. παίζουμε το παιχνίδι, φίλε μου. Not yet. Έχω μπερδέσει τα ονόματα, ρε. Νόμιζα ότι ο James ήταν στη φωτογραφία. Έχει και James και Jane. Και τα μπέρδεσα. Κατάλαβες? Weird. I
can't read the Icarite. Destroyed? Doesn't look that way. I just can't access it. Το Icarite είναι ουσία που έχει στον εγκέφαλο μάλλον. Πώς εδώ τώρα. Γεια! Κάτσε να βρούμε. Barcode στη σέρα του. I see a code on the hand. Will you check it? Για τσεκάρε το ρε Expensive φιλαράκι. bodies don't usually have those. Could have been a recent purchase, maybe? Just hadn't gotten around to removing the serial number yet? Huh. Weird. It's unregistered, but the body was bought by Phalanx for... Holy shit! For $4 million bucks? Way too 4 εκατομμύρια αγοράστηκε αυτό το σώμα. Sarah, meet Mr. Miller. You think that's the owner of the company? Not only that, arms dealer, smuggler. Don't bother looking in the system. You won't find anything. This asshole works for the government. Λοιπόν παιδιά, εδώ από ό,τι έχω καταλάβει εγώ τώρα, όπως σας είπα και καλά, οι ανθρώποι είναι αθάνατοι εδώ πέρα στο παιχνίδι. Και υπάρχει μάλλον μία ουσία στον εγκέφαλο την οποία παίρνουνε και μετά κλωνοποιούν μάλλον τα σώματα που μοιάζουν με αυτούς εδώ, δηλαδή με τον ίδιο άνθρωπο που πάει να πεθάνει, του βάζουν αυτή την ουσία στον εγκέφαλο και, και μετά και καλά είναι ο ίδιος άνθρωπος. Κάτι τέτοιο έχει παιχτεί. I don't believe it. Do people like this always keep secret papers just lying around for anyone to Σε see? φάση κλωνοποίηση. Looks like the law on lowering the age of free subscription is just the beginning. What? They want to make it even lower? And add tons of taxes. I'd say it's a long-term plan. Have they gone fucking insane? They can't do that. Their plans will have to wait. It'll be years before they're back on their feet after the transplant, especially if they go down with this airship. Are you going to download their Icarites? Even if I wanted to, I don't have time for that. Right. Well, in any case, the longer the plan takes to get started, the better it'll be for the rest of us. Από ό,τι κατάλαβα τώρα έχουν αυτοί ένα σχέδιο για να κατεβάσουν το κόστος που έχει για να κάνεις αυτή τη διαδικασία. Fuckers. Whoever blew them up may have had a point. You got that right. How can we connect it all? Trace evidence of explosives ties directly to Kovalev. I'll check around the bar again. Πάμε πάλι λέει κοντά στο μπαρ. Around the bar. Μάλιστα. Εδώ τώρα γιατί δεν μπορώ να το δω αυτό. Πρέπει να δούμε αν υπάρχουν ίχνη λέει γύρω από το μπαρ. Τι είναι, σφαίρα. Shells, 45 caliber. No shit. Kovalev used the Tommy gun. Nothing like the classics. Kovalev, εργαλείο, His own people. Got to do with the green. Ναι. First he took out Green, then he got to the rest of his gang. Turned against his own. It started with Kovalev. First, he served a cocktail he whipped up himself. Greeted the next guest with a hail of bullets. Πυροβόλησε λέει πρώτα αυτούς που καθόντουσαν εκεί πάνω. Άρα ο bartender είναι ο Kovalev, έτσι. Έφαγε και αυτός μια σφαίρα. Kovalev gave as good as he got. Μετά πυροβόλησε τον άλλο εδώ πάνω. In the end, he finished off the crooked UC. Μετά σκότωσε τον άλλο εδώ πέρα. So unnecessary. Necessary or not, in the end, the neon got him.
Got hit hard. We're lucky. You know what they say. Follow the trail of blood. Nobody says that. Κάτι έχει εδώ να βρούμε. Τι έχει εδώ? Κάτι πρέπει να έχει. Να. Το αίμα. I was right. Time to break out the UV lamp. We've got a lead. Θα μας πάει το αίμα. Trail leads to this guy. We've got Kovalev's prints on the handle of the knife. Κάρφωσε το μαχαίρι. Who's the knifer? Zacharias cut. I'll check the blood. Analyze. Another one of Miller's bodyguards. Seriously, where does he get Κάρφωσε these το guys? μαχαίρι στο καυκί. Nice display of bravado. I bet he was in the army. You don't get reflexes like that just from a body. It takes training, years of it. I'd also say he had to use the knife, because I think by then he'd lost his gun. The impact knocked Kovalev off balance. Όταν στουκάρανε, λέει, με το Zeppelin, αυτός έχασε την ισορροπία του. Dropped something. Κάτι του πέσε. Να το. Something new. Τι λέει? Blew himself up? Dynamite. Δυναμίτης. Να το. How much did he have? Είχε μπόλικο. Analyze πάλι το αίμα. We're following the trail of blood. Again. You know, like they say you're supposed to. I can't. Ξεκαυκάλωσε, ναι. Πού είναι το ίχνος του αίματος τώρα, ρε? Τι είναι από εδώ? Άντε, μπράβο. Δεν μου το έδειξε κατευθείαν. Με ταλαιπωρεί. He really didn't like this job. Πάμε πάλι μέσα στο μπαρ. Ω! Ζωσμένος με δυναμίτες ήτανε, ρε. Why didn't he blow himself up sooner? Good question. Λες, ρε. Here, you got hit again. Kovalev got shot a few times. He kept going. The Τον reconstruction's πυροβολήσανε, λέει, complete. Get the κάποιες safe. φορές, αλλά δεν ένιωθε ιδιαίτερα. Determination. Why did he want to blow himself up here? You already have all the data. Open the fucking safe before it all collapses. Roger that. Έχουμε και το χρηματοκιβώτιο, The safe should work again. Ωραία, πάμε. Έτσι
Ποιος είναι ο κωδικός? Α, αυτό ήτανε. Για ένα μπουκάλι γίναν όλα. A real scotch? You crazy? Go! Ωι, πάρ' το τέτοιο, το μπουκαλάκι μαζί. The universe has presented us with a gift. Gotta respect the universe. It's a card. There's something on it. Without any data. You're out of time. Take what you have to take and run. Ωραία, πήραμε και μια There's κάρτα. something else there. There's no time. Πάρ' το και αυτό, μωρέ. See this? Green road to Kovalev. I see. Ένα γράμμα Now, του do you Green want to be για τον scraped off the Kovalev, pavement? λέει. Right. I can think of better ways to spend the evening. Ωραία, πάμε φύγουμε. Could Green and Kovalev been working together? And why did the fucking bartender want to blow himself up in this particular place? What was he hoping to accomplish? Ωραία, πού φεύγουμε? Fuck. Sarah, are you there? Who would have thought that the fly that was buzzing over Green's corpse would get stuck on Icarus? Κάποιος μας μιλάει τώρα. Can't find a window to fly out of. Who's Who's this? this? The question is, what can I do for you? And how much can I help you understand? Buzz yourself around the ripest corpse, the one you missed. You'll need to be more precise. There are several corpses here. Close to Kovalev. Close enough to take him out with an explosion. Time could be the net the bastard was trying to trap me in. I had to act fast. Κάποιος λέει υπήρχε άλλο ένα πτώμα κοντά στον Kovalev. Αυτός. Και ποιος είναι αυτός που ήταν στο ασύρματο? Did you find him? What kind of shape is he in? Σε τι κατάσταση λέει Just a βρίσκεται? temporary state for big wigs like him. Unfortunately. Betting Green is on your shit list too, huh? We don't have to worry about it anymore, do we? Αυτός κρύβεται μάλλον πίσω από τις δολοφονίες Let's που μας μιλάει focus τώρα. on the one at your feet. Do you recognize him? Wait a minute. Ποιος είναι αυτός? George Boyle, CTC director. From the rotten family that invented the Icarite. Α, αυτός που εφεύρε την ουσία που κάνουν την κλωνοποίηση είναι Others found αυτός. a way to strip the poor of their bodies to pad the pockets of rich assholes. He's just another dead asshole to me. What do you want? You have a unique chance to get justice. Desynchronize him. Buy some time for the poor people. Να τον εξεσυγχρονίσουμε. How? This is just his corpse. It's cold. The guy no longer feels anything. Shoot him through his Icarite. He'll suffer in his new body. And more importantly, he won't introduce more body taxes so soon. It will take months, maybe years, before he gets back on his feet. You gave time to people who really need it. Pull the trigger. Pull the trigger. You deserved it, motherfucker. Μάμορε, μια φορά ήφτανε. Good. Very good. Του καταστρέψαμε τώρα αυτή την ουσία που έχει στον εγκέφαλο. What have I done? James, can you hear me? It's about to go down. I've got to get out. James, you have to get out of there. Λέτε να μην έπρεπε να το πυροβολήσω. Icarus is about to go down. Το εργαλείο το είχαμε παρκαρισμένο από κάτω. Ναι, δίπλα στο σπίτι μας έγινε το ατύχημα, Μάλλον δεν έπρεπε να την παίξω μες στην κεφαλή. I bet my not so great body on a great hand, and damn was I right.
Instead of dead, I was ahead for once and ready to break the case of the century. Η υπόθεση του αιώνα, λέει, είναι αυτή. Ο άγνωστος αυτός... Hey, Chief. Do you hear they served scotch with lead at Icarus? I didn't hear anything, especially not from you, because you weren't fucking there. I got some evidence. Ties to Green. Rock solid. Fuck. First you sent me that bullshit report, and now you got evidence. You listen to me. Πρώτα μας στέλνει αυτός και τώρα τα βάζει και μαζί μας. Understand? And we're not talking now either. In fact, I haven't spoken to you since the accident. Got it? Chief. Nope. Κάπου μπλεγμένος είναι και αυτός, κοπέλια. Steiner out. Αυτός τώρα ο Stranger που μας μίλησε στον ασύρματο και μας είπε να πυροβολήσουμε αυτόν. Έχω διαβάσει, φίλε μου, ότι είναι γύρω στις 4 με 5 ώρες. Ξέρω εγώ, πόση ώρα παίζουμε. Bastard. Why do you have to throw me off the case? 2 ώρα παίζουμε. Πόση ώρα παίζουμε. Μας είπε να τον πυροβολήσουμε αυτόν, αυτός ο άγνωστος, γιατί και καλά ήταν ο Jeff, αυτός που έχει εφεύρει αυτή την ουσία που κλωνοποιούνται οι ανθρώποι. Steiner's just trying to cover his own ass. Hide behind regulations, minimize damage, not to solve the case. I thought he had big Αλλά ήταν όντως balls. αυτός που μας είπε ή μας έλεγε ψέματα? Learn something new every day, I guess. No doubt about it, this case smells worse than a 2-week-old corpse in a storm drain. So many victims. Who's really behind it all? I don't know his name, but I can already tell what kind of man he is. Some depraved bastard, driven with gold, so disconnected from the rest of humanity, he thinks he can kill whoever he wants, whenever he feels like it. Το δολοφόνο λέει τώρα ότι νομίζω ότι μπορεί να σκοτώνει όποιον θέλει. I try to stop thinking about it. Try to back away, shut it down, for one simple reason. Orders are Damn orders. orders and regulations have my hands tied. Of course, the brass don't have a clue they've got the wrong guy in shackles. This city has a disease, something festering, somewhere deep down, underneath the routine of concrete and steel. Below the predatory grin of the neon lights, an infection has set in. It's like everybody started having the same nightmares, night after night. I know the dream. The one that makes me wake up drenched in sweat, heart about to crack open, scream locked in my throat. Παραμιλάει τώρα ο detective. And something's chasing me and there's nowhere to hide, and no matter how fast I go, it's always faster. Πίνει και αυτός, παιδιά, ψυχοφάρμακα, I can hear it right behind me. Για να ξέρετε, όσοι δεν είδατε στην αρχή τι γίνεται, τα χαπάτσια του τα πίνει και αυτός. I need shelter. Wow! Oh, fuck. Πάμε. Streets, λέει. Στο Manhattan είμαστε. Τέλειωσε και το αλκοόλι. Lucky for me, I got just the thing to help get through it. Go to car. Πάμε μέσα. Έχουμε πάρει και το μπουκαλάκι από το χρηματοκιβώτιο. Να το, take a look. Moonshine or scotch? That is the question. Ωραία, take scotch. Scottish heritage in my hands. Αυτό δεν πήραμε το χρηματοκιβώτιο. Αυτό νομίζω ήταν. This, I understand. Βίβα, φιλαράκι μου. Take. Να μην
Ζούμε μια, για το καλό. Sweeter than perfume. Ωραίος. The Icarus disaster has shaken the city. Now new facts have come to light, which will bring you live in just a moment, in an exclusive special report. Κάτι έχουν ανακαλύψει, λέει και How αυτή. Sarah's dealing with it. Call Sarah. Η συνάδελφός μας. Sarah, τι γίνεται? Hello? Hi, Sarah. You listening to the radio? It's the middle of the night. Ωραίο παιχνίδι, φίλε, ναι, είναι λίγο αργό στην πλοκή επειδή να βρεις λίγο τα You or στοιχεία. the car? Αλλά ωραίο είναι, έτσι σου κινεί την περιέργεια να δεις τι έχει You γίνει. hear? Icarus is already in the news. No shit, Sherlock. They've been trumpeting it all over the media for an hour. Vodka, When will eh? they find out politicians εγώ, have φίλε, tried είμαι to του lower ίσιου. the age of free body subscriptions again. People are gonna lose it. Delay, wait until they find out what have tried to lower the age of free body subscriptions again. Προσπαθούν, λέει, να χαμηλώσουν την ηλικία στα σώματα που μπορούν να κάνουν εγγραφή. Επιτέλους, λέει, μπορεί οι άνθρωποι να ξεσηκωθούν. I mean, I know we can't get involved, but someone needs to tell them enough is enough. Do you know that I barely saved up for my first subscription? All the money was spent on living. If I had to pay a year earlier, I probably wouldn't be here. Life's a bitch. Thousands of people in the same boat every year. Not everyone makes it, and these fucks want to take away what little chance they have. How can they? Καλησπέρα σας. Politicians aren't people. Assholes. That's right. People's lives depend on these decisions. They're what decides if you end up in the freezer or not. Cool off. You're young. Oh, fuck off with that bullshit. I really can't understand it. I mean, they knew about the consequences. How can they just make decisions like that between drinks? Like human lives mean nothing? Are there any moral boundaries left? Και δώσ' του άλλος. Maybe we cross every boundary if we live long enough. Everybody makes a bad choice sooner or later. Kind that leads to another. Σίρα σίρα θα πέσει από το αυτοκίνητο. Nobody stays Να δείτε. narrow forever. Bullshit. You don't believe that. Otherwise, the world is meaningless. Well, eternal life sounds beautiful too. Until you realize you'll be busting ass for minimum wage until the end times, right? You seriously think people Εντάξει, are το πυρόνι fundamentally καλό είναι, evil? ρε φίλε, αλλά η χειμωνιάτικα δα πίνω με μπύρες. All I know is there are too many temptations in our way. And if we live long enough, we trip on one. This isn't just nihilism. It's doom gibberish. But hey, you're entitled to your opinion, whatever it might be. James, can I ask you something personal? Κάτι προσωπικό μας ζητάει. Sure. Για πες. Go ahead. Do you believe in life Να after πιστεύουμε, death? λέει, στη ζωή μετά το The real θάνατο. one. I thought I was the drunk one here. Well, apparently in the past, people used to ask stuff like that all the time. Because the average lifespan was less than 100 years. And now, can we believe in anything beyond this? Okay. Wait a sec. Πιστεύω, λέει, στην τεχνολογία ή πιστεύω στη ζωή μετά το θάνατο? Έτσι έκανε και η Ρέιτσελ, η γυναίκα μας. Πάτα την τεχνολογία. Let's just say, I believe in technology. Now we have Icarite and the bank. I'd love to believe in all that other stuff. Rachel's sake. Nada. I'm sorry. I forgot. I overstepped. Relax. Και η μουσικούλα, παιδιά, που παίζει στο background είναι ωραία. The bank. We're dead. Έτσι ψηλό jazz φάση είναι ωραία. Τι μας ρώτησε τώρα δεν είδα, ρε γάμο.
Bank. There's always a chance the NYPD will unfreeze me. Then they'll put me in debt. Σωστός. Make me pay Βρίσκει them τσερατσί. Μας σε πιάνουν πάλι τα περίεργά μας. Ξέρεις τώρα, Bloody hell. James, what's going on? Κάτσε καλά, μην πες απ' τα μάξι. Take medicine. Take medicine. Πώς άψε? 5-6. Και έχει μια γουλιά. Μπράβο. Πού τον? Έλα. The charms of an E-class shell. Got it from a junkie. Still having synchro issues? Still having synchro. Έχει πρόβλημα, λέει, να συγχρονίσει ο εγκέφαλός του. Ναι, φίλε μου, δυστυχώς η ελληνική υπότιτλοι. Μόνο η Sony έχει κάνει πολύ καλή δουλειά στα περισσότερα αποκλειστικά της. That might be where the last guy liked to shoot up. Part of that may be conditioning. Memory imprinted on the shell. When the body gets certain signals, it's trained to react, expecting the drugs. Okay, got it. You were the one who took notes at school. Do you take care of regular synchro tests? Are you taking ambrosia? Yeah. I'm an exemplary citizen. It's important that you do it. Thanks for caring. This is my fourth body. I can handle it. Το τέταρτο του σώμα είναι αυτό, παιδιά, λέει. Φανταστείτε πόσα χρόνια ζει, 200 θαρώ, είχε πει ότι ζει αυτός. You think people can swap bodies indefinitely? Well, the longest living guy turns 305 this year, and he's doing great. Cities. The longest living guy, λέει, ο αυτός που έχει ζήσει περισσότερο είναι 305 χρονών φέτος. Τι λες, ρε φίλε? I think consciousness has an expiration date. Sooner or later, our psyche gives out. I don't know. If someone had offered me 269 more years, that would be plenty for me. Well, as for your issues, how did the last Icarite transfer go? Why do you ask? Well, did it go smoothly, or did you feel something along the way? Ας τους πούμε την αλήθεια. Και το Shellblade, παιδιά, για να μην αδικούμε τη Microsoft, και το Shellblade είχε ελληνικά. Ελληνικούς υπότιτλους, όχι μεταγλώτηση. I thought I was going crazy. Seth, my partner, said something was weighing him down. He also knew a guy who felt like he was falling off of a cliff every time he changed bodies. That's probably nothing unusual. Όπα. Να τον. Τι έκανα, μπρε κοπέλια, ένα ουισκάτσι ήπινα. Seriously? Don't you have anything better to do? I advise you to cooperate. What's your name? Look, I'm just an ordinary citizen who doesn't want any trouble. Μπρε κοπέλια. And what are you doing here at this hour? Απαγορεύεται. Ξεκουράζομαι, λέει, μετά από το ατύχημα στο τρένο. 2 weeks ago? Maybe you heard about it. I have his data. 2 εβδομάδες πριν, παιδιά, ήμασταν σε ένα ατύχημα τρένου. James Kara, badge number 984. He's Department of Mortality, but not active. Μας βρήκανε στο σύστημα. Holy shit. It really is that psycho from the train. One last Είναι, λέει, αυτό το time. ψυχάκι από το τρένο. What are you doing here in the middle of the night? Τι τα κάνεις, λέει, τέτοια ώρα, όξτο? I'm on break. Ναι, καθαρίζω, λέει, τον αεραγωγό. Ventilator cleaning. Smells fucking horrible. Pays decent. Shit. James, there's a bolo from the car from Icarus. Hey, check that out. Κάτι είδα. How'd your vehicle get those marks? Icarus dropped the suit over half the neighborhood when it burned. Ναι, ρε παιδιά, στη γειτονιά μου έπεσε. Car runs fine, it's just filthy. Shit! Bolo for a 99 Bluebird! Hands in the air! Don't move! Tow the car right now! Τον ήψαμε. Θα μας σε πάνε μέσα.
κοπέλια, δίπλα στο σπίτι μου είπεσε το Ζέπελιν. Hey, do not move. Σκάντε Hands where we φάκερ. can see 'em. Ρε μίλα πιο The όμορφα. evidence from Icarus. Look, they're gonna take us both in. Βίβα, κοπέλια, μας πιάσανε. Θα μπλέξει και οι άλλοι. Okay, they threw me off the case. Where's the solidarity? Guys, come on. Can't we just talk? One cop to another. Let me explain. I'm sure we can sort it all out. James, you stupid cunt! Will you just shut the fuck up? You're making it worse. And placing you under arrest. You have the right to remain silent. Anything you say can and will be used against you in a court of law. Α, τα ίδια λένε και στο μέλλον. Σαν να σε συλλάβουνε. Order of 11-58 for 117. Repeat, all nearby units. All nearby units, γίνεται ληστεία, άντε στο καλό. Order of 11-58 for 117. Fuck this guy. Let's go. Έλα, παρέτησέ με, ληστεία γίνεται. Πάμε στα 7 καλά του Θεού. Καλοστρατιά. Σιγά σιγά μην πατήσει κανέναν άνθρωπο. Almost got us. Παραλίγο. Did they take the bait? Wait. Did you call in a fake burglary? Uh-huh. It was all I could Α, η think of. Σάρα το κάνε. Είπε και καλά ότι γίνεται ληστεία. Ευχαριστώ ρε βλαράκι. I'm impressed. Thanks for saving my ass. Ωραίος. One thing though, cunt? Seriously? I panicked. Εργαλείο και η Σάρα, Ξαναδώσει το άλλος. Αγχώθηκε τώρα, αγχώθηκε. Τι θα γίνει τώρα? Θα βρούμε τον δολοφόνο. Okay, James. I'm no expert, but the universe seems to be telling you to go home. Άμε στο σπίτι Believe σου, in James. science. I believe it's 2 a.m. and I'm getting sick of you. 2 η ώρα τα ξημερώματα είναι. Seriously? Shit. I owe you an apology. Didn't look at my watch. Άμε να πάω να θέσεις. I know you have your demons. I've read your file, but you've got to learn to control them. Δεν μας έχει πει βέβαια τι έγινε στο ατύχημα και μας λένε ψυχάκι. Γιατί πιστεύεις ότι πίνω τόσο πολύ? But you know the saying? The sleep of reason produces monsters. Put the vodka away and rest. It will help. And I won't be as funny. Besides, it's a title, not a saying. What? Sleep of Reason produces monsters. It's the title of an old drawing. I saw the hologram. A guy falls asleep with his head on the desk. There are boogeymen and bats swirling around him, like a coming for him. Σαΐ τα έκανε. You can almost hear the flutter of their wings. It was Goya, Improve. I think. Βελτίωσέ το Suddenly λίγο. you know art. Να πετάξει ωραία. Rachel knew art. She liked this place too. Used to stop here sometimes when I picked her up from work. Improve. It's time to go back. Κάνε James, please. να έχει καλή Take care of όθηση. yourself. Ω, εργαλείο το έχει κάνει, Τώρα. Πέταξε το. Ωραίος. Αλφαδιά το πήγε. Όλο τρόφις παίρνομαι. Να. Η Ρέιτσελ. Ωραία παραλία είμαστε. Όχι, Rachel! Θα βρέξει. Πού είμαστε, βρε κοπέλια, Καραϊβική και έχει έτσι τροπικό κλίμα. Έχει και αυτούς τα προβλήματά του. Μπήκαν τα χέρια μας. Rachel!
Waking Sarah up for a drunken call was as healthy as my usual cigarette dinner. But I needed this conversation. And something told me she needed it too. Anyway, it was a nice contrast with all these conversations that leave me hungover even when I don't drink. Μας λέει δά ότι κουβεντιάζανε με τη Σάρα και ότι μάλλον και οι δυο χρειαζόντουσαν αυτή τη συζήτηση που κάνανε. I shouldn't be driving like this. Έπα στο σπίτι. Βρέχει τώρα. Ναι, κάτι δεν πάει καλά ρε γάμο. Βρέχει, Παράνομη λέει μάζοξη. Seems like the whole city's turning to dust and I still feel the festive atmosphere. Together around the fire, sing songs, argue about politics. Thanks to this charade, you've lied to yourself for another year that your life matters. Shit. I have to go home. Άμε, να πάω να θέσεις. Άντε. Να, ένας γεια σου γείτονα. Θα βάλεις να ψούμε μια. Μιλήσει αυτός μοναχός του. Not good. Not good. Oh. Welcome home, James, Kara. Welcome I recommend home. immediate decontamination. The level of contamination of the shell is alarmingly above all norms. Απολύμανση λέει. Shut up. Oh, shut up now. My head's gonna explode. Το είναι η κεφαλή μας. The synchronization test will take place soon. Please do not leave the apartment for the next 24 hours. Το τεστ συγχρονισμού λέει θα γίνει σύντομα και να μην φύγουμε από το διαμέρισμα τις επόμενες 24 ώρες. Μη μου κάνεις τέτοια απότομα γιατί ξυπούμε. Fucking drugs. Υποθυμήσαμε μάλλον. Ωραία εξελίσσεται το παιχνίδι. Έλα, αναντράνηση. You already know who the murderer is? Παρεστήσεις έχει. Δεν ξέρεις λέει ποιος είναι ο δολοφόνος. Doesn't the hero die at the end? Yes. But he's Δεν πεθαίνει λέει ο ήρωας στο τέλος. When will you cuff me? You want me to cuff you? Don't you want to? Πάλι το ίδιο μας λέει με την αρχή. If I don't get up from this couch and grab my drugs, I'll die. Αν δεν σηκωθεί λέει από τον καναπέ να πάρει τα φάρμακά του να ποθάνει. Or the restroom. Maybe upstairs. Δεν θυμάται που είναι. Πάμε. Τσεκ. Έχει μέσα κανένα χαπάκι. Άδειο θα είναι τώρα σίγουρα. Damn, empty. I think I had an... I won't get rid of this hologram unless you take me there. Copy that. I really would love to go there. Έλα, James. Άλλο ένα λέει στο bathroom είχαμε. Μέχρι να έρθει το bathroom, καληνύχτα. Πάνω μπορούμε να πάμε. Ωπα ρε ζαλίστηκα. Τσεκ. Γκαρσονιερούλα είναι νομίζω το δωμάτιάκι. In ancient cultures, the Moirai were an allegory of destiny. They represented the brutal laws that governed the... Τα χάψε μας θέλουμε οπωσδήποτε. Πάμε πάλι στο μπάνιο. Ήρθε το μπάνιο. Ωραία.
look terrible lately. Try to smile a little, just a little bit. Κάτσε μωρέ, μη μου κάνεις τέτοια τώρα. Έχει εδώ να πιούμε. Παραισθήσεις ότι μας αγκαλιάζει η γυναίκα μας. Βρήκαμε. Εντάξει. Ωραία, συνεφέραμε. Without giving us the slightest chance. Please tell us to stay at home. Good luck with that. The city is on fire! Attention! The sync test is ready. Immediately approach the Hestia mine. Κάτσε, θα κάνουμε τεστ συγχρονισμού τώρα. Look. Για να δούμε, πάει καλά η μεταμόσχευση. Μια ολιά νερό. Logged. James, Kara, welcome back. I'm starting the synchro test. Please take a deep breath and imagine a safe space. Feel the ground under your feet. Βαθιά ανάσα λέει. Excellent. Σε Very γήπεδο literally, baseball είμαστε. but perfect. Please select a seat. Λοιπόν, πια καρέκλα. Ας κάτσουμε στην κουνιστή. Our own death is a difficult experience that we naturally repress from consciousness. In order to enable smooth functioning in the new body, we need to remember the last moments of our lives and together face the trauma of the last death. Yes, I know. I'm sorry. before we get to the point, please recall the first death. It was just an injury. I just changed my body. My old shell went to the Hall of Fame. It looks pretty good there. Μας λέει τώρα πώς έχει αλλάξει σώματα. Το πρώτο λέει σώμα που άλλαξε ήταν απλώς ένας τραυματισμός και απλά άλλαξε σώμα. Μάλιστα. Για να πετύχει, λέει, παιδιά, ο συγχρονισμός πρέπει να θυμόμαστε, λέει, τις τελευταίες στιγμές πριν πεθάνουμε. Κάτι τέτοιο. Calibration successful. Thank Ωραία, you. αυτά είναι τα πράγματα που θυμάται. It's time to confront them. Proceed to the next stage. Next stage. Επόμενο. Για πάμε. The key to synchronization is the ability to put the past into perspective. Please try to do this. Πρέπει να κάνω εδώ τώρα. You are at the peak of your abilities and career. Have you thought about buying a Synchro Plus program? Thanks. I can't afford it. No worries. Προσφορές μας κάνει Common τώρα. tests work just Για as well. καλύτερο πρόγραμμα. Please continue. Continue. Ωραία. Παρακάτω. Δεν θέλει να βγούμε επάνω. Πήραμε και βραβείο. Το είδαμε στο σπίτι. Στο σπίτι το έχει το βραβείο. Πάρ' το ρε. Ιου. Λογικό είναι. Τι είναι μουσκάρος. A new body, a new chapter in life. I had no choice. I didn't synchronize with the new shell like I did with my original. Positive rate threshold Δεν is συγχρονίστηκε, λέει, 3%. καλά. Maybe for you. In sports, a fraction of every percent counts. Έλα. Excellent. You found a new purpose in life. Βρίτσες, λέει, ένα νέο σκοπό στη ζωή. Ωραίος. Ο μέσος Έλληνας. Finding yourself in a new reality is a huge challenge. Turns out I have a knack for this job.
Do you miss your job? You don't even realize. Let's move on to the last death event. Ωραία, πάμε στο τελευταίο θάνατο. Πρέπει να αλλάξουμε σώμα μάλλον, Ωραία. Το train crash. Θα μάθουμε τι έγινε στο ατύχημα τώρα, στο τρένο μάλλον, It seems that the complexity of the trauma will not allow us to continue. I can handle it. Synchronization is a process, not an act. Try to isolate minor events using all your senses, or stop and extend the recovery period. No. I'll remember. I'll get it from my memory. Some shine, grease. Καλό βράδυ, Μιχαλιό. Στο καλό. Ευχαριστώ που μπήκες. Excellent. Seriously? I had a chance to hit it. My gun jammed, even though I cleaned it the Κάτι day έγινε μέσα στο before. τρένο. Who did you want to hit? All I remember is we were on a mission. Me and Είμαστε Seth. σε μια αποστολή μαζί με το Σεφ και κάποιον πήγαμε να πυροβολήσουμε. Powerful explosion. Έγινε μια έκρηξη, εκτροχία στο τρένο, Ears were ringing and αλλά δεν θυμόμαστε τώρα παρακάτω. fuck. I don't remember. What about Seth and the one you were chasing? Can you focus on them? I'll try. Αυτό πώς θα το συναρμολογήσω τώρα, ρε? Κάτω πρέπει να κατέβω. So many bodies. I had to get him. Dispense justice. Bastard kept eluding me. Όχι, όχι, έπεσε ο τραχανάς. Κάποιος φωνιάζει το μεταξύ. Φωνές από το τρένο είναι. Ο συνάδελφός μας είναι αυτός. He got hit hard. But this... James, do you blame yourself for what happened to him? Ρίχνεις το φταίξιμο, λέει, στον εαυτό σου για το ότι έγινε σε αυτόν. He knew the risks. But I was his partner. Ήμασταν, λέει, συνάδελφοι, βασίστηκε σε μένα. Κάτω. Unstable simulation. We'd better stop for today, all right? Όχι, όχι. Now? When do I get a chance to pass the damn test? I won't let this go. I can't. Εμείς είμαστε. I'll finish it, and I'll be back where I belong. Ναι, πάλι, δε. Attention. Dynamic element detected. Δεν μπορούμε να θυμηθούμε τι έγινε τώρα. Κάτι δεν έχει πάει καλά. James, it's dangerous. It could be projection, not recollection. What projections? This is my fucking window. That day 2317. Τότε έγινε το ατύχημα. Η γυναίκα μας δεν είναι αυτή η Ρέιτσελ? Έπεσε. Έπεσε, παιδιά. We recommend staying home. Your mental state is very strained and you need Η time to γυναίκα μας recuperate. ήταν και έπεσε, How αυτοκτόνησε. long κάτι until τέτοιο. I'm back to work? From 9 to 12 months. Estimates may change. Fuck! Από 9 μέχρι 12, λέει, μήνες μπορούμε να γυρίσουμε στη δουλειά. Έλα, Σάρα.
Sarah, you fucked up. I don't know how to say this, but I think I'm admitting guilt. What happened? Is everything all right? What have you done? I can't do anything. I have no chance to go back. James. No. I'll finish the case. I won't leave it like this, but I won't drag you down with me. Ωραία, θα τελειώσουμε λέει την I'll cover υπόθεση. all traces. I can't drag everyone down all the time. We didn't deserve it. Whew. Wow, that's very kind of you. Excuse me? You're such a drama queen sometimes. What did you think, I'd leave it like that? I'll leave you with it? I have a few leads to discuss. Really? You think you're the only person in this town who wants to know what's going on? Let's get busy then. Ωραία, έχει κάποια στοιχεία που μπορούμε να συνεχίσουμε. Login. Θα κάνουμε το ίδιο με πριν μάλλον τώρα. Για το ατύχημα στο Zeppelin. Since the Zeppelin crashing into the building right after Green's death is more than just a lucky break. Lucky? For us. Definitely not for them. You know exactly what I mean. Ωραία. Let's start with the connection between the Green case and the Icarus shooting. Τι κοινό έχουνε λέει το υπόθεση Green που είδαμε στην αρχή και το Icarus, το Zeppelin. Λοιπόν, όχι. Η Chief Steiner Trust Mars, όχι. Another Kovalev had substance his blood and Sarah couldn't find out similar was found many of the other bodies. Αυτό ίσως είναι. Όχι, δεν είναι. Concept. Έγινε subscriber. Καλώς τον. John Park, politician και μέτοχος λέει μιας γνωστής εταιρείας. Προηγούμενα λέει στοιχεία δείχνουν ότι ήταν φίλος του Green. Προσπαθούμε τώρα παιδιά να βρούμε το στοιχείο που συνδέει τις δύο υποθέσεις. Λοιπόν, someone who couldn't wait on all the court's plans, he had one last friend who was to cover from his reward. Μήπως αυτό είναι? She was a friend of Green's. Μήπως είναι αυτό? Όχι. Was that laughter? No. Was the toxicology of the rest clean? Well, I wouldn't say that, but Ωραία, it αυτό was ήταν. normal for this social class. Screens. What else connect these two? Ωραία, άρα η τοξικολογική λέει εξέταση του Kovalev ήταν ύποπτη όπως ήταν και του Green. Τι συνδέει αυτές τις δύο τοξικολογικές? Κάτσε να δούμε τώρα. Όχι. Work. John friend of Greens. Μήπως είναι τώρα αυτό με τον John Park? Όχι, δεν είναι. Βάλ' το στην άκρη. Λόγω the data δεν είναι πλέον ο Νίκαρος. Όχι. Όχι. Check developer. Η Chick λέει developer. The owner of several including Green's building. You've identified him. Great. Yeah, it's a developer named Travis Collette. Αλλά δεν κάνει αυτό το στοιχείο. Bonjour, Travis. Travis Collette. Travis Collette. James. Sorry.
That tell you something? Μήπως είναι τα ηλεκτρικά σχέδια? Too many copper phase conductors with polyvinyl insulation. Ποιο άλλο στοιχείο συνδέει αυτές τους δύο τους μπαγλαμάδες? I still don't know how he encrypted the Icarite. Why do something like that? To avoid answers when your corpse turns up in an inconvenient situation. The Chief's λέει Steiner trusting man, especially Chief's errand boy. I wonder how big his stable was. That damn snake again. It looks fresh Α, this να το, time. με το φίδι. Probably made Αυτό on the πρέπει day να of the βάλουμε. massacre. Παιδιά, να το. Ωραία. You think Kovalev had poison in his blood too? Like green? Do you have access to the CTC registers? Οι ημερομηνίες λέει και το σύμβολο. Συνδέω λέει τις υποθέσεις του τελικού λέει θανάτου. So we have another connection to Green. Αλλά γιατί λέει ο Κόβαλεφ σκότωσε όλους πάνω στο Ζέπελιν? Σκότωσε όλους. Γιατί τους σκότωσε όλους? Μήπως γι' αυτό που λέει εδώ ότι φοβότανε κάποιον? So the watch with a photo wasn't evidence. Sarah, do you have access to the CTC registers? Just checked. Kovalev's Icarite never made it there, which means that this is another final death. Ο Κόβαλεφ λέει, ο Κόβαλεφ και ο Γκριν ακολούθησαν λέει ένα σχέδιο. Το δικό τους λέει κάποιο άλλο. Αλλά πλήρωσαν λέει το απόλυτο τίμημα γι' αυτό γιατί τους σκότωσαν. Damned good question. Let's check. Μετά λέει ότι κάποιος ήθελε να τους σταματήσει ή να τους κάνει να κάνουν κάτι άλλο. Πέθαναν λέει ενώ εκτελούσαν κάποιο σχέδιο. Και μετά εδώ μας λέει τώρα θα μπορούσε λέει κάποιος να ξέρει ότι ο Γκριν και ο Κόβαλεφ σχεδίαζαν κάτι. Ίσως αυτός ο Μίλερ, Μήπως αυτός ο Μίλερ? Despite what we saw in the Icarus reconstruction, Phalanx really does have quite a rep. Όχι, δεν είναι σωστό αυτό. Μήπως ο Τζέιν Σάλμα? Famous psychologist back in the circle of suspects. More on the periphery. Chick developer with initials. Ο Travis Collette μήπως θα μπορούσε να ξέρει κάποια πραγματάκια? Ούτε. Ποιος μπορούσε να ξέρει ρε παιδί μου αυτοί τι σχεδίαζαν? Ο Τζον Πάρκ, παιδιά, αυτός είναι. On one hand, he was just a pawn. You mixing game metaphors? Hey, people say that. Ποιος άλλος μπορεί να ξέρει ρε παιδί μου? Αυτή ήταν στη φωτογραφία. Μα σε παίζει μωρέ. Ο πράκτορας μάλλον, Γι' αυτό τους την έπεσε στον Ίκαρο. As the chief's trusted man, he must have known about Green's death. Μπράβο. Just what was he looking for here? Δεν ήταν λέει σύμπτωση που πήγε στο Ίκαρους για ποτό. Σαν αστυνομικός λέει και καλά μάλλον του δεξί χέρι του Chief της αστυνομίας θα ήξερε για το θάνατο του Green, αλλά τι έκανε λέει εκεί? Τι έκανε εκεί? Τι μπορούσε να κάνει ο πράκτορας εκεί? Μήπως έψαχνε αυτόν τον Μίλερ που ήταν arms dealer? Sure. Yes, roughly. Actually, let's look at it from a different angle. Good idea. Δεν έψαχνε τον arm dealer. John Park. Μπορεί να ψάχνε τον John Park που ήταν φίλος του Green. Για βάλε αυτό. Ούτε.
Αυτό έχει μείνει. Motherfuckers. I still can't believe it. At least their plans will take a while longer. Τι άλλο μπορεί να κάνει τώρα έτσι, ρε φίλε? Τα τεχνικά σχέδια του κτηρίου να ψάχνε. Sarah, can you check what building this is? How am I supposed to do that? This is just a small section. I need more to work with here. Έκανε, λέει, μια συμφωνία για σχέδια για την εγκατάσταση σε κάποιο κτίριο. Γιατί, λέει, τη χρειαζότανε και για ποιο κτίριο. Ωραία, λογικά ήταν τότε αυτός που έχει τα κτίρια που λέει εδώ. Ωραία. Αυτό το βρήκαμε με την πρώτη. Conclude analysis. Λοιπόν, εδώ τι μας λέει τώρα? Πριν, λέει, γίνει γνωστό στο κοινό ο θάνατος του Green, ο Dean, λέει, ο πράκτορας αυτός, προσπάθησε να πάρει τα σχέδια για το διαμέρισμά του από τον Travis Collette. Τι εννοούσε, λέει, όμως ο Green στο γράμμα? Τι σχέδιο ξεκίνησε? Χάσαμε κάτι, λέει, στο διαμέρισμα που έγινε και καλά η δολοφονία του Green. Shit. So Dean was buying the blueprints for Green's apartment from Colette. And Colette didn't know about Green's death. And that order not to board Icarus. You think Dean was following the chief's orders? Ο Dean μπορεί να δούλευε για κάποιον άλλο. Ο Chief κάνει τη δουλειά τόσο καλύτερα μπορεί. Και ο Chief έχει εξαγοραστεί. Αυτό το τελευταίο πιστεύω. Αυτό πιστεύω κι εγώ, γιατί μας έλεγε και εμάς να καλύψουμε την υπόθεση και να μην πούμε ότι είναι δολοφονία. Κάτι χάσαμε στο διαμέρισμα. Έχουμε και την άλλη. $938. Fuck you. And don't wait for me with dinner. Τώρα ξαναπάμε στο διαμέρισμα του Green. After our little nightly talk, I knew I wasn't alone in all this. Sarah may have been only a voice in my earpiece, but it was a voice of integrity and reason, which was what I needed at times, and which could be switched off at other times. And unlike other such voices, without grabbing a bottle. Μάλλον πάμε τώρα πίσω στο Green, το διαμέρισμα. James, Crime scene. should I send you a sleeping bag? Get a move on. Turn on the Περίμενε, camera. μωρά, πιο νερό. Stand back. The Fed secured the entrance. Could you? I'm on it. You get excited when you do something illegal. I'm in rehab, so don't tempt me. I'd like to see your file. I erased it. Good luck with that. I have my ways. Ready. Έλα, άνοιξε μου. Λοιπόν, παιδιά, ήρθαμε πίσω στο Green Tower. Στην πρώτη σκηνή δολοφονίας. Everything ends where it begins. Εδώ πέρα τον βρήκαμε και είναι τον παγαλαμά κρεμασμένο. So what are we looking for? A red X. Red X, ένα κόκκινο X. Any ideas? Find the place marked on the map. Πού είναι ο mark on the map? Ένα κόκκινο X λέει να βρούμε. Εδώ μπορούμε να περάσουμε. The fucking safe? Did they just clean it out? Are you sure it's this safe? See something else? Nothing. Empty. Just like my account. Get out. Can you check what they took? You know, it's not like I didn't break the law this week, so I'll see. Wait. James. It's not about the safe. You just said the complete opposite. I changed my mind. They took everything out. What do you want us to do? X-ray it? Great idea. Κάτι έχει μέσα, κρυμμένο εδώ, παιδιά. Use X-ray.
X-ray του μέλλοντος. Έλα. See? Αχα. Cables lead somewhere. Probably to the washing machine. Over. Πάει πάνω. There's some interference. Can you repeat? Hello? Yes? The storm's coming. The electronics are freaking out. Where do they lead? What? What? To the electricity. Ugh, never mind. It looks like a door. It must be opened remotely. Maybe I can find something with X-ray. Door panel. Code not required. Οκ, δεν χρειάζεται κωδικό. Open sesame. Ωραία. Α, έχουμε και φακό. Εξελιγμένα πράγματα. Τι έχει εδώ, έχει κάτι να δω. Α, εδώ έχει μια εικόνα. You know those rich bastards have a pool for yachts? What? Yeah. A fucking huge swimming pool, basically. They put boats in it and sail around. But how... That's... Where do they get the water? Fuck if I know. People like you and me are stuck drinking recycled piss, but they're all, hoist the mizzenmast, Jeffrey! Fuckers. Κλεισθένης γράφει. Στα ελληνικά, παιδιά. Γαμάτο. Παντού είμαστε ρε φίλε οι Ελληνάρες. Εδώ δεν ξέρω τώρα γιατί ήρθαμε. Εγώ ψάχνω τα καλώδια από το χρηματοτσιβώτιο. Use X-ray. Α, από εδώ πάει. Α, να το. Why such a large generator for such a small safe? This isn't a generator. You sound like an expert. I was helping my cousin repair pneumatics like this. Tech from a mortal era. Rich people love automated shit in their homes. We still don't know what this device is for. Just keep looking. Όχι, εδώ πάει κάτω, αλλά είσαι κι άλλο διαδρομή από εδώ. The wall is a meter from the safe. This box could lift several tons. Maybe it's pumping gel into the roots. Although, it doesn't look connected. What next? We have a card. Α, ναι, έχουμε βρει και μια κάρτα. Μπράβο. Α, άμα τη βάλεις αυτή μπορεί να ανοίγει και να έχει κάτι άλλο μέσα. You should be a thief. Έξυπνοι είμαστε. Nice to see you develop. Hey, fuck you. This is Κοίτα my εδώ τι idea. έχουμε φτιάξει, Και έχει και μια γουλιά. Πάει καλά η έρευνα. James, what is happening? Sarah? Χάσαμε το σήμα. So green at a private dungeon. And perhaps it holds his stamp collection. Another victim. Άλλος More πεθαμένος. questions. Έλα, SSR δεν είναι. Take a photo. Brian Theodore Coven. What are you doing here? If it wasn't for his donations, Theodore orphanages in Coven. the city would disappear. Τι άλλο. Τι άλλο να βγάλω. Τριαντάφυλλο θέλει. Formal dress. A meeting? With a murderer? Επίσημο λέει ενδυμασία. Let's check where you came from, Coven. Έλα, πάμε κάτω.
Παιδιά, πώς σας φαίνεται το παιχνίδι? Είναι λίγο αργό, το καταλαβαίνω αν όχι συμπαρκείστε. Αλλά έχει ενδιαφέρον να δούμε τι έχει γίνει. Κόλλησε το ασανσέρ. Το βλέπω για ελεύθερη πτώση. Τέλεια. Πάλι η γυναίκα μας υποταμένη μας είπε. Όλο συνέχεια το ίδιο μας λέει. Έλα, σήκω. Δεν μου πεις τώρα ότι τραυματίστηκες? Πάω να ασανσέρ έπεσες, μείνεις ευτούφλης. Νόησες από το ατύχημα. Ξέρεις μια βουλιά, να σάξεις. James, I thought you had joined the noble ranks of the dead. Να, πάλι αυτός ο ξένος. Where are you? Why don't we start with where you are? What is this place? What happened here? Well, I have bad news. Ωραία φίλε, δωματιάρα. You're late for the party. Άρχισες λέει για το πάρτι. Find the right place to start your investigation. Ωραία. Ξεκινάμε από εδώ. Crushed by a chandelier. Fancy way to go. Perfect for the upper class. The governor. Sans pants. Prestigious guest list. Chris Everson. Even my idiot neighbor has a bumper sticker. Wonder what he thinks Ο about him in the κυβερνήτης είναι law αυτός now. λέει. Ο Chris Everson. Δεν φορεί παντελόνι. Αυτή εδώ. Anna Turner. Used to be a sports writer. We had some interesting interviews when my team was winning. Αυτή ήταν δημοσιογράφος για τα αθλητικά. Politics and became editor of the whole paper. You had your last deadline. Πάει και αυτή. Και ο άλλος εδώ. He was standing under it. I'll pick him up and find out who it is. Maybe I can lift the chandelier. Πώς ρε θα τον σηκώσεις? Α, εννοείς εικονικά. Πάω κι εγώ. Σαντελίρ, παιδιά, αυτό που λέει είναι ο πολυέλαιος. Fire upstairs. Damage the wires. Okay. Why did he fall? And where's the killer? Analyze. Shot. Needs a closer look. Να τον. The Emperor screens. Make that god. There's no movie studio that Πιστόλι doesn't βαστά. kiss his ring. Maybe a little lower. He influences more people than you think. Μάλιστα. What is this? Everybody lies. They learn to live a lie. Okay, what happened here? Where's the damn killer? How did they die? Losing Δούμε your τώρα παιδιά πώς nerve. σκοτώθηκαν αυτοί. He was standing here before the chandelier fell in his head. Ωραία, το καταλάβαμε αυτό. Στεκόταν λέει εδώ πριν πέσει ο πολυέλαιος του κεφάλι του. Κάποιον πυροβολούσε όμως, Χαράκια, σκάλωσα στην αρχή έτσι που το έγραψες. Λέω τι λέει ρε μωρέ. Multi-oil λέει. Who brings a gun to a fancy party? Ωραίο πιστολάκι. Culture. Revolver. 8mm. Were you sitting 8 here with a χιλιοστών. loaded gun? Think twice before inviting a paranoia case. Γιατί είναι όμως Shootout started. γδυμνοί του την οι άνθρωποι. Probably didn't consider that. Adam Kethras. Why am I not surprised to see you? Debauchery is your specialty. Ο Άνταμ Κέιντις είναι αυτός.
Ωραία, πάμε παρακάτω. You didn't shoot that fucking thing down on your own head. Are you sure? You shot the killer. Is that... How are you feeling? Better every minute. Where was the shooter aiming? Πού στόχευε, λέει. Πού στόχευε πριν του πέσει ο πολυέλαιος στο καυκί. Α, τη βαλιστική κάνουμε τώρα, Να. Έλα. Γιατί δεν το αναλύει τώρα. Weird. The trail ends here. Lots of glass under your feet and nothing around. The killer had plenty of time to cover all traces. Είχε πολύ χρόνο, λέει ο δολοφόνος, να καλύψει όλα του τα ίχνη. Α, εδώ πρέπει να πάμε. Λάθος. Use X-ray. Like you got hit by a truck. Σαν να χτυπήθηκες, λέει, από φορτηγό. Blagojevich, journalistic scum. Δημοσιογράφος. Why so much glass? Any complaints? Fuck no. Glass, you, blood. Every piece brings me closer to you. Πώς πέθανε, λέει αυτός. Για να δούμε πώς πέθανε. Use UV. Και παιδιά, 3 εργαλεία έχουμε, έτσι έχουμε λύσει όλες τις υποθέσεις. What if he hated himself and helped create a world where everyone hated each other? As if he flew over the barrier? It's not everything. Gotta be more. Blagojevich. What do they have to pay him to take all the public's hate? So that was his spot. Αυτή είναι η πρόσκληση. Maybe he ran? Where was the killer? Data. I still don't know what this asshole was doing. Did you run away? Αυτός πήγε να πηδήξει και τον πετύχανε στην κεφαλή. Τι κάψε. Too rich for my blood. A broken bottle? Did you chase the guy with it? I can respect that. Με σπασμένο μπουκάλι τον κυνήγα, λέει. Maybe the glass shards will show me. Where are the glass scraps? Α, πρέπει να βρούμε πού πέσανε τα γυαλιά από το μπουκάλι. Να τα. Bingo. So you were sitting here. Άρα καθόταν εδώ, λέει. Bullets were flying everywhere. What made you do that? That's where you were hiding. Ωραία, για κάτσε να δούμε τώρα τι έγινε. Across the middle of it all. Well,
Better to do something than nothing at all in a situation like that. Although, as you can see, this is no guarantee of success. And he was done running. He fell limply. Maybe he died in flight. Ωραία, είδαμε τι έγινε και σε αυτόν. Όπα. Analyze. Κοιτάξτε εδώ παιδιά πώς φαίνεται το αίμα, ο πυροβολισμός φαίνεται. Ωραία. Πάμε να κάνουμε πάλι τη βαλιστική εξέταση. Εδώ. Να τον ναι. Αυτός είναι ο δολοφόνος. He shot at Blagojevich. Low. Maybe Blagojevich saw Kethras and liked both their odds better. Did you feel a cold sweat on your back? It would take more than that. Right. You were lucky with that chandelier shot anyway. What? Did you do this? Someone's being paranoid here. It's just fucking wiring. Which gets in the way of my work. Need more light. Restore the power. Who's Sarah? What? You mumbled her name when you were lying on the ground. Don't know. I was delirious. Misery loves company. High voltage. Must be powering something big. Ωραία. Κάτσε Let's τώρα see να what δούμε πώς θα happens when we ξαναφέρουμε το connect ρεύμα. this contraption. Αυτό ήτανε. Α. Couldn't they just keep us skeletons in the regular closet like the rest of us? Κοιτάξτε εδώ παιδιά τι δείχνει. Κοιτάξτε εδώ παιδιά τι δείχνει. When you're left with no desires except to kill, then it's high time. Now I know where the damn glass came from. Αυτό ποιος είναι? Nothing surprised me today. Are these the ones I saw in holograms? Let's start with the photos. Αυτός ποιος είναι τώρα ρε? I don't know you. They slaughtered him and bled him for fun. Κάποιος το σκότωσε. Is it an Icarite? No. It's impossible. It must be some kind of imitation. Είναι η ουσία και καλά που έχει στο μυαλό. Time for pictures of your friend. Το Icarite είναι αυτό. Και λέει ο άλλος αποκλείεται, πρέπει να είναι κάποια απομίμηση. Όχι ρε. Το πολύ πολύ να το βάλουν για άνω το 18 το βίντεο. Αλλά δεν έδειξε και πράγμα. Take a photo. Wound looks burnt. Someone was shooting at close range. Senator Patricia Terrence. Oh, this is rich. They've been trying to make her out to be a terrorist for decades because she wanted to change the world. It turns out that they're all on one payroll. Άλλο ένα στοιχείο έχουμε εδώ. Blood trail. And anything else? How did it all start? Was she the one who murdered him? Let's start with who the hell that guy is. Ναι, ποιος είναι By αυτός? solving this case, you're helping cover it up. Aren't you tired of these games? What's your point? I want to help you. Sure, because you're such a noble guy, right? On Icarus, you stood on the right side. I thought you might be worth the risk. How fucking kind of you. Who is this guy? Για να δούμε, θα καταλάβουμε. Drake Star. I thought he was using a different body. The actor and the senator's husband. Το ποιος είναι λέει? Inseparable. He looks like a victim. But I wouldn't go all in on that. There can Το be ποιος και σύζυγος του death. Σένετορ. It's Πώς an μεταφράζει το expensive Σένετορ, fetish. γερουσιαστής, κάτι τέτοιο σημαίνει. Use X-ray. Άρα ήταν διάσημος και το τουσές.
9mm, same assailant. Looks like the victim bled out before he got shot. Maybe the killer lost his shit. Lots of moving targets. He had to be in a rush. He could have left additional bullet marks. That kind of trail could help me figure out where he was firing from. Πρέπει να δούμε, λέει, από πού πυροβόλησε ο δολοφόνος. Take a look. It went straight through. Another casualty of your sick shit. Imitation made from eco marble. I admire all forms of art, especially when it helps to establish a shooting position. Ωραία, άρα για να βγει η κεφαλή, ο δολοφόνος πυροβόλησε κάπου από πίσω, ρε φιλαράκι. Who are you? Aspiring liaison. How am I doing? Am I as good as that Sarah of yours? Ωραία, ξαναφτιάξαμε τη σκηνή. Και τώρα... Suddenly a shooter appears and takes out our star. Ξαφνικά, λέει, εμφανίζεται κάποιος και πυροβολεί τον Star. Almost bled out before you shot him. Are you suggesting there was more than one killer? Unlike the rest, this one was murdered voluntarily. However fucked up that sounds. Μάλλον υπήρχαν, παιδιά, λέει, 2 δολοφόνοι εδώ τώρα. Πάμε εδώ. Λέει use UV. Different blood types. Presumably, the senator had a pleasurable time with Drake. Διαφορετική, λέει, τύπη αίματος. Τι άλλο έχει να μας πει εδώ η σκηνή του εγκλήματος? Ακολουθούμε τα αίματα. She was bleeding like hell. Είχε πάθει αιμορραγία. Okay. Ναι. Εδώ γινόταν όργια. Senator used him as a shield. She gets hit and plays dead. Smart move. Α, αυτόν τον πυροβόλησαν. Αυτή την πυροβόλησαν και αυτός το έπαιζε νεκρός μάλλον. Was she trying to escape? Ή το ανάποδο. Α, αυτόν σκότωσαν και αυτήν το έπαιζε νεκρή. Και πήγε να ξεφύγει και τις παίξανε και αυτήν μάλλον. Κάτι τέτοιο πρέπει να γίνει τώρα εδώ. Πού είναι τώρα το στοιχείο? Να το, το είναι. Ritual toy. Sharp. Senator must have held it. Drake's blood. And maybe yours too. Oh, don't worry. I'm fine. She was always ready to fight. That's why people believed in her. Ωραία. Μετά του μούνταρε του δολοφόνου και τον μαχαίρωσε. Ωραία. Was she waiting for her moment? Αχα. Τι στοιχείο έχουμε τώρα εδώ?
Μαχαίρι. Analyze. Drake had type O negative blood. This is a different type. She surprised you? Κάποιος πυροβόλησε μετά από εκεί πάνω. Από εκεί κάποιος πυροβόλησε. Για να δούμε. Τους X-ray. Ton of lead. And burned skin. They had to struggle, but he had the upper hand. A 9mm beats a piece of steel. She crawled away. Didn't you notice? Same weapon? Γεμιστήρα. Champagne λέει. The quality of the drink lies in the care. Ναι, εντάξει. Α, κάτι είσαι εδώ. 9mm. 9 χιλιοστών λέει ήταν το όπλο. You were shooting blindly at Kethras. She almost gets you. I guess you're on her side. I can tell you that if she got you, she'd have my vote. Broken ribs. You crushed her when you fell on her. Αλλά μετά την πυροβόλησε, παιδιά, και βίβα. Underestimate me. At least I understand the low position you shot Blagojevich from. And remember, Kethras shot in this direction. Good to know that not everything goes your way. It's going great. Trust me. So you scurried away like a cockroach. Λοιπόν, το επόμενο στοιχείο τώρα. Εδώ είναι. A bullet from a revolver. Probably Kethas's. I wonder how that got here. They almost got you. You had to find a way. And you did. Έγινε μακελιό, παιδιά, εν ολίγης εδώ πέρα, Μπαλωτίδια. Lucky as fuck. Don't underestimate me. Μην υποτιμάς, λέει ο άλλος συνέχεια. How long have you been planning to kill that chandelier? Κάτι και τη σφαίρα που έφαγε τον άλλο. Lucky. Respect where it's due. Also a really good shot. You made it. But I'd like to see your face after that. Your real face. Covered in blood and drool, twisted in fear. Think it was any different than yours when you came in here? You're always watching me, aren't you? Monitoring? You watching me with cameras? Ναι, πώς γίνεται να ξέρει τις εκφράσεις μας και πώς ήμασταν όταν μπήκαμε εδώ πέρα. Holograms must be stored somewhere. There must be some tapes here. Where? Α, κάπου μπορεί να υπάρχουν κασέτες. Where did Green hide the monitoring center? Εδώ δεν έχει κάτι άλλο. Δεν μπορεί να έχει κάτι. Use X-ray. Κάπου μπορεί να έχει τώρα, λέει, κασέτες. Για πάμε να δούμε. Let's see where you take me. Εδώ είσαι αυτό. Εκτός αν έχει κι άλλο.
πέρα είσαι κι άλλο. Πού ήτανε? Α, εδώ συνεχίζει. Ωραία. Πάμε σε αυτό. This must be a dead end. Συνεχίζουμε. Ψάχνουμε τώρα, παιδιά, να δούμε αν υπάρχουν κασέτες. Και εδώ έχει κι άλλη κάμερα. Let's run deeper. Pretty much everyone here knows each other. Ποιος? Fuck. Not now. Μας έχουν πιάσει πάλι παρεστήσεις. Έλα, έλα και είμαστε κοντά. Να βρούμε την ταγίνη και πάει. Αλλάζει πάλι το σκηνικό. Olympus comes with a pocket Hades, a frozen hell where people pay the price for the gods' eternal hangover. Maybe when they're incognito, it's easier for them to open up to sensations. Εδώ, παιδιά, τώρα μάλλον φτιάχνουν τα... Έτσι γίνεται μάλλον η μεταμόσχευση. The youngest bodies possible. No certificates. Αυτό που έλεγε, παιδιά, πριν, ότι κατέβασαν το όριο της ηλικίας που μπορεί να γίνει μεταμόσχευση. Αυτοί έπαιρναν μάλλον ανθρώπους και τους έφτιαχναν και βάζανε μετά, έφτιαχναν και καλά τους ουσίες των πλουσίων με τα σώματα άλλων ανθρώπων και μετά τους έβαζαν μέσα αυτό το eco-right, την ουσία που τους έκανε να είναι οι ίδιοι με τον παλιό εαυτό και ξαναζούσαν συνέχεια και ζούσαν, να πούμε, αιώνες. Το σας πάει ποιος είναι. I recognize this body. It should belong to an actor with his throat slit. Right in this one? Age 21. Some unknown kid. The former owner of the stabbed body. They're all at the first subscription age. If they didn't pay it, they could lose their bodies. But Icarites, why isn't anyone looking for them? Orphanages. That's why Green and Coven funded them so generously. Only until they turned 21, of course. Motherfuckers. Ορφανοτροφία, παιδιά. Παίρνουνε τους ανθρώπους. Fucking Icarite transmitter. You want to try it out? Fuck you. I'm not alike. Green was probably using the recordings for blackmail. Για να δούμε τι θα δούμε. No matter how much evil was around. Ναι, γινόταν εδώ τα ωραία πράγματα. Still grab them by the balls. Better focus on you. You have your 5 fucking minutes of fame. I warn you that I may disappoint you. Wait, what? This is Green. Senator. Attacking his back. He's the one killing them all. It doesn't make sense. Ο Green τους σκότωσε όλους. Did you force him to do it? How the fuck did you do that? What did you have on him? That's your job. I don't want to get overly involved. I'm not your cheap. Ο Green, παιδιά, που είδαμε ότι είναι κρεμασμένος από πάνω και ήταν και η πρώτη υπόθεσή μας μόλις ξεκινήσαμε το παιχνίδι, αυτός τους σκότωσε όλους. Αλλά λέει πως έκανε στον Green να τους σκοτώσει όλους.
apart piece by piece. Don't keep me waiting. Leave this place and find Sarah. Ω, έχει πάει στη συνάδελφό μας. Εβίβα. Άρα αυτός ο δολοφόνος, ο Stranger, since you saw what Green's guests were capable of, will you trap their souls in εκβίαζε τον Green bodies για κάποιο λόγο, αυτός ο Stranger που μας μιλάει, και τον ανάγκασε να τους σκοτώσει όλους. like nothing happened? What did you do to her? This much gel could blow up the Senate. Και αυτός τώρα έχει πάει στη Σάρα. You can punish them. I will find you. Do you think anyone will find them here? If I shut them in here. Yes. And the victims? Maybe they want revenge. What kind of sick game is this? Or leave the door open. Your friends will find everything, and it'll blow over in a week. Τι να κάνουμε τώρα, να κλείσουμε ή να το αφήσουμε ανοιχτό? Ας το ανοιχτό. You can't buy me. Το αφήσουμε ανοιχτό για να βρει η αστυνομία εδώ τι έχει γίνει και να γίνει χαμούλης. Deep Red. Go back to where it all started. The silence in my earpiece was even more overwhelming than my own stupidity. When I was gallivanting in hell, the murderer emerged from there to get Sarah. Ωραία φίλε, έχει πάει τώρα στη Σάρα, στην αδελφό μας. Be tricked like this. Πάμε τάπα τώρα. Αλλά που ξέρει που να πάει. Remember that already. Islam. I knew more or less where she lived, but not how she lived. I would say below poverty line, if not for the fact that I've crossed the poverty line 100 levels up. Somehow I have to find her. Where Sarah can live. Μπορεί να ζει η Σάρα. Sarah needs electricity. Lots of it. These converters look new. Let's see. Χρειάζεται λέει ρεύμα. Ο μετασχηματιστής λέει φαίνεται καινούριος. Οπότε πάμε να δούμε. These cables come out of the converter. Sarah, where are you? Τι άλλο, τι άλλο. Even from here, you can smell the deadly stench of the slums. How can you live here? Electric current powers up the antenna. Must be operational. Sarah needs to communicate somehow. Land Get a here. closer look. Ωραία, πάμε να δούμε. Where do the antenna cables go? Ωραία, πρέπει να δούμε πού πάνε τα καλώδια της κεραίας. Okay. Πού πάνε?
καταφέρα, αλλά τη τερματίζει εδώ. Α, όχι, καλά το πήγαινα. Καλά το πήγαινα. Ωραία, εδώ. It has to be here. I hope I'm not too late. Για πάμε. Sarah? Πάμε, ντου. The murderer wanted to pull me into a maze, get me drunk with fear. But I had nothing to lose. And had been drunk already for a week. Ήμουν λέει διψωμένος για μια εβδομάδα. Τόσο να πεις ψι, φάρμακα και ψιωτά. Για να δούμε τώρα. Ποιος είναι ο δολοφόνος, πολύ περίεργος. What is this place? Wow, έγραφε, φύγει. Στράβωσες. Τον εψένει πάλι κρίση. Εσύ. Τελειώσαμε. Αλλά. Εντάξει. Επίβλεπε. The fuck? Τι είναι αυτό? Της κούκλας στο χέρι. Άλλη κουκλά. Ο τηλεφώνος, παιδιά, πρέπει να είναι πολύ ψυχάκι. Άλλο φως. Εδώ είναι λίγο horror σκηνικά, Όπα. Σκορδεύει. Thought I'd be an easy target. Όπα. You are trapped. Police don't shoot. You are trapped. You're trapped. Funny. You're the one bleeding. Μας πυροβόλησε. How did you find her? Drop your weapon and I'll let you live. Where is she? Talk! Drop your weapon and get out. I'm counting to 3. Στο καλό, φίλε. Καλό βράδυ. Let's settle this one-on-one. Καλή νύχτα, φίλε. Το καλό, ρε. James, can you hear me? Μας σε πυροβόλησε. What the fuck? Okay. Sarah. Cool it now. It's me, Sarah. We're good. Just relax. What in the actual fuck's going on? I thought some junkie broke into my house. Sorry. Συγγνώμη, αυτή ήταν που μας μιλούσε. Αυτή ήταν το stranger. I'm almost finished stitching you up. Could you almost finish faster? How'd you find me? You know I'm a detective, right? I didn't think anyone would bother trying to find me. Ow, whoa, 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 whoa. Stay still. Why did you come here? When we lost contact. Νομίζαμε ότι ήσουν σε κίνδυνο, ρε φίλε. So that's why you busted in here like a psycho on a hunch? A little more than a hunch. Meaning? I have some questions too. One, actually. You should be in your first shell. The comfortable and efficient one. What the hell have you gotten yourself into? Να δούμε τι έχει πάθει αυτή τώρα.
smoking too. Someone's fallen into bad company. His body must have been through half a century of addiction. It'll drop dead before I get used to it. So are you going to tell me where you got it? Από πού πήρε αυτό το σώμα, για να δω. My family thinks I'm away. I got the best synthesizer, remote work equipment. I didn't have to explain myself to anyone. And then fucking James Kara had to waltz in here and ruin everything. I'm good at that. So what have you gotten yourself into? It's a long story and complicated. Για πες μου. Good thing I'm a professional at complicated stories. Talk. I didn't want to, but I had no choice. I did something sketchy, but otherwise... Μπορείς να με εμπιστευτείς, ρε φιλαράκι. Πες μου τι έχεις γίνει. Okay. I rented my body on the black market. Μίτσασα, λέει, το σώμα μου στη μαύρη αγορά. Sarah. Ποιο ήταν, λέει, το κίνητρό σου? Motive? Seriously? I'm not judging. I just... What is this, an interrogation? No, fuck you. Τι μας σε λέει τώρα? Τι μας λέει τι συμβαίνει? Πώς ζει όμως εδώ πέρα, Φτιάχνει μινιατούρες. What are these figurines? They're memories. I've read that after an Icarite transplant, especially an illegal one, some can be lost. That one's the most valuable. One night, when the acid rain was bad, Taylor and I hid upstairs, where you came in. Back then, it was just a 2 by 3 foot hole that ended in a wall of rubble. Instead of sitting in the cold with her teeth chattering like any normal person, Taylor started fiddling with the flashlight. And then something flashed in the pile of rubble, so we started digging. Κάτι λέει, είδε και άρχισε να σκάβει. So we unearthed this Statue of Liberty figurine. Βρήκανε μια φιγούρα, λέει, του αγάλματος της ελευθερίας. And we fenced it right away. And we came back here hoping to find more. Την πούλησαν, λέει, παράνομα και γύρισαν για να βρούνε κι άλλα. Nobody was looking after you. You're on your own fast in the slums, because you can either afford children or you can afford new bodies. Not both. I was ahead of my family by the time I was 15. We found out there used to be a museum here, so we dug more. Ήταν, λέει, παλιά μουσείο εδώ και άρχισαν να σκάβουν περισσότερο. Για να βρουν και καλά μάλλον περισσότερες φιγούρες να πουλήσουν. We were adventurers on a fucking treasure hunt. We glued, fixed, and sold everything we found. Would you believe we excavated this whole place like a pair of underage slum archaeologists? Κατάλαβαν, λέει, οι αρχές. They didn't give a shit. It's the slums. We were dirt poor, surrounded by dirt, but we felt rich. At least until Taylor tricked me.
Taylor λέει και ξεγέλασε. Give or take a few days. Sister? No. Α, η Taylor. We were in love. Η Taylor, I remember η Taylor. exactly when she tricked me. Because it was when I turned 21. First subscription. We and were Taylor in paid love, for it lady. for me. She did it behind my fucking back. After a month, her subscription expired. We were broke. There was no one to help. She wound up in the bank. And the body went to auction. Πήγε μετά στην τράπεζα για να γίνει το σώμα κάποιου άλλου. And that's why I have to get her out. No matter what it takes. You're the detective. Now you know my motive. Got any ambrosia anywhere? Anything higher octane? I'll pour us something. Or you can also help yourself to ambrosia in the bedroom. Πάμε να πιούμε μια κούπα. Να take medicine. Τα φάρμακα. Να συνεφέρομαι. Ένα δωμάτιο λέει είναι πολύ καλά ασφαλισμένο. It's a slum, but I gotta be able to close my eyes sometimes. It's possible to break in there with enough effort, but I'd have time to be awake and ready. Not so easy with me, right? Would you rather end up reconstructing the Icarite? They probably wouldn't bother trying to save me at this point. Drinking to. Σε τι πίνουμε, λέει. Expert. Sit down and make a toast. So how did a slum girl get this job? Maybe you got yours. I had to work for it. Points for determination. Must not have been easy for you. Fortunate combo. I had insomnia and hated wasting my time. Αϊπνία, λέει, I guess είσαι. that's how I managed to pass all the exams. Τώρα μας λέει, παιδιά, πώς μπήκε στην αστυνομία έτσι καλά, πώς πήρε τη δουλειά βασικά. Did our department come for Taylor? Did our department come for Taylor? Yes. So why... Did I join you? Maybe I wanted to take control? Of some sort. I decided I was never going to be powerless like that again. I'm just a liaison, but I already know when and where they move. Do you know who it was? Which one of us came for Taylor? It was hard to resist the temptation to check it out. Want to get some revenge? He was so ordinary. A regular agent. To really get justice, I'd have to get revenge on this whole sick fucking system. Then how about we get revenge on this whole sick fucking system? Like that's possible. We created this system, or at least let it become a reality. Speak for yourself. I'm a newborn, remember? Οπότε, παιδιά, αυτή θέλει να εκδικηθεί το σύστημα γιατί της πήραν την Taylor, τη φίλη της, για να χρησιμοποιήσουν το σώμα της να το πάρει κάποιος πλούσιος. Ας πιούμε. Bottoms up. Honesty. I think we're gonna need it. Okay. Άντε βίβα.
What are you renting the body for? What are you renting the body for? She's a surrogate for some rich broad. A good one, I hope. Για κάποιον πλούσιο, λέει, νίκιασε το σώμα της. Where did this body from? Have you thought that it happened? Sarah. Right. So you rented your body. Where did you get this one? Current model. They said it was recycled. Χαμός γίνεται, ρε. Τι γίνεται, τα σώματα. No. A recycled body? After what I've seen, that's hard to swallow. Ανακυκλωμένο σώμα. Someone on ice for you to get it. No. Somebody bought a new body, and no one wanted this one. We can scan the shell and check. There's no need, really. Let's not. Sure you know what you're doing? You need to see the big picture of what you've gotten yourself into. James, I have nightmares. Every single fucking night. I see her in them. Welcome to the club. Every morning, I wake up from them and Taylor can't. And it haunts me. What if she's trapped there in an endless nightmare? It's not sleep when you're in the bank. It's nothingness. You don't feel anything. Like transferring in CTC? I remember what you said. And you remember that I'd still choose the bank? James, I have to save her! Fuck! You understand? I can't tell good from bad. Especially in this fucked up world. Άρα προσπαθεί να σώσει τη φίλη της, την Taylor, You fight. Screw the cost. Well, thanks, I guess. Do you know what I'd give to see Rachel again? Fucking anything. Thanks for being straight with me. Press your finger. I can handle it. Αισθάνομαι, λέει, ότι κάτι δεν μου λες. Suppose it'll come out sooner or later. It's about Jane Salma. What about her? New evidence? You could say that. She has my body. What? Calm down. I checked her. I got to her. She had a similar case before and they couldn't prove anything. Jane Salma έχει, λέει, το σώμα αυτινής στο κανονικό. Damn it. The arrangement came from me. She had the dough, I had the body with the right biological conditions, plus I could cover for her. That's why I know she's not a suspect. Τέλος πάντων, ας την εμπιστευτούμε. I'll trust you. At least I'll try. Much appreciated. Ας προχωρήσουμε λοιπόν στην έρευνα. Just a minute. Not so fast. One more question. A basic one. Για πες, μια ερώτηση. Why don't you tell me why you stormed in here like a lunatic? I told you, I thought you were in danger. Based on what? Did something happen when we lost contact? Mm-hmm. Can you fire up the board here? No. I'll do it the old way then. In the meantime, I'll summarize the Red Room for you. The Red Room? It's a piece of fucked up history. Better buckle up. I can't believe all this evidence. You were right from the start. Seriously? What surprises you most? Ωραία, άρα πρέπει να βγάλουμε But the πάλι τώρα murderer άκρη. was behind everything from the beginning. Did he take over his body? Strong assumption. We better go one step at a time. Now? You're going to get skeptical now? I just want to sort it out. Okay. Where do we start? James, I managed to get what was in Green's safe. There were recordings of his synchro tests and a ton of private notes. It's pretty unusual. Upload. Ωραία, και άλλα στοιχεία. Λοιπόν, έχουμε, λέει, καμία ένδειξη ότι ο δολοφόνος took control of Green και
απαγόρευσε τον Green, του είπε και καλά τι να κάνει. His own transfer machine. I can't even get my shit together after 3. This explains his problems. They were his own doing. After all, you can see. Why didn't we have access to these recordings? They were in the red room. I'll try to get to them. He doesn't act normal. Could this be desynchro? Ωραία. Προχωρήσαμε αυτό. Λέει ότι του Green η συμπεριφορά είναι περίεργη, είναι μόνος του σε όλες τις εγγραφές, αλλά φαίνεται σαν να διαφωνεί με κάποιον. Ίσως παλεύει. Τι εννοεί? Για να δούμε. Εδώ τι μας λέει? What's the point of the plot that linked Green's case to the Icarus shooting? Ποιο ήταν το νόημα, λέει, το plot της υπόθεσης, λέει, που συνέδεσε η Green την υπόθεση με το Icarus shooting. Good to know you still have feelings for them. Οι τέσσερις τους, λέει, σχεδίαζαν κάποιους καινούριους φορούς και προσπαθούσαν να καλύψουν τους εαυτούς τους. Ο θάνατος τους είναι σημαντικός, αλλά οι φόροι, λέει, δεν το εξηγούν. Πρέπει να υπάρχουν και άλλα πράγματα σε αυτό. Αλλά τι? To the big names of the corpses at our feet. What are they doing there? Apart from the obvious. Together they worked on how to calm the riots, how to use the fourth estate. Ένας από τα μίντια, ένα πολύ, λέει, επιδραστικό γκρουπ, σχεδίαζαν, λέει, να αποσπάσουν να αποσυντονίσουν τους μικρούς ανθρώπους και να diffuse unrest. Να ξεγελάσουν και καλά τον κόσμο, εννοεί μάλλον εδώ. Οι περισσότεροι, λέει, κύριοι παίχτες σχεδίαζαν, λέει, να αποκτήσουν δύναμη και χρήματα σε βάρος των μικρών ανθρώπων. Γιατί ο Green τους σκότωσε όλους. Για να δούμε. Both died on dates shown on the symbols. The problem is that Green's date of death was carved long ago. Αυτό δεν είναι αυτό το στοιχείο. Πώς είναι αυτό? Άρα προσπαθούμε να δούμε τώρα ποιο στοιχείο μας δείχνει that you're losing control of yourself. It's a kind of consciousness erosion. We'll increase the dose of ambrosia and the amount of synchro tests. Should help. I need something better. We don't have anything else yet. I'm working on it. It's one big joke. Selma sounds familiar, don't you think? Shit. I thought she was gonna get herself a synthesizer. Lots of familiar faces, but compared to Green, they're small fry. It
It's their mouth that spits out lies that millions... You're telling me these are the only people who can deal with the chaos in this city? Am I? No. But I think that's what Green is trying to tell us. Το να σκοτώσει... Well, this motherfucker knew corruption and power like no one else. Για το Green λέει το να σκοτώσει the killing of the bodies of both those owners meant critical mass. With fewer people in the city προσπαθούσε να έχει λιγότερους δυνατούς ανθρώπους ζωντανούς στην πόλη έτσι ώστε να διασπείρει το χάος. Οπότε γι' αυτό σκότωσε αυτούς που είχαν και καλά, που ήταν πλούσιοι. Ωραία. Κάτσε να συνεχίσουμε και από εδώ την υπόθεση. Lots of familiar faces, but compared to Green, they're small fry. It's their mouth that spits out lies that millions eat up. Maybe there is something that has a negative effect, like synchro tests only in reverse. Ο Green λέει είχε προβλήματα να ελέγξει την συμπεριφορά του, αλλά τι τον προκάλεσε να έρθει σε αυτή την κατάσταση? Πώς αυτό? There may be no evidence that they made a transfer of consciousness at the time of the incident, but his behavior... που κάνει τη μεταμόσχευση και καλά των ανθρώπων σε ένα μυστικό δωμάτιο κάτω από το σπίτι του. Whether it was Green's will or someone else was pulling the strings, why did Green have to die? I see at least two, Ωραία. Άρα τώρα θέλουμε να δούμε γιατί πέθανε ο Green. Specific, Miss Detective? I'm throwing them in. Άλλα τρία στοιχεία. The whole thing may simply have been about tearing the city apart. Εδώ μας λέει λοιπόν ότι το σκότωσαν γιατί ήταν ένας παίκτης κλειδί σε όλη αυτή την ίντρικα και ήταν έτοιμος να κάψει όλη την πόλη. Το να σκοτώσουν, λέει, το Green ήταν το τελευταίο, λέει, το τελευταίο τέλος πάντων στοιχείο για να αποσταθεροποιήσουν την πόλη, αλλά εμείς διαρωτόμαστε τώρα γιατί να γίνει αυτό τώρα στη μέση όλων. Από το να τραβήξουν, λέει, τις pulling the strings, να τραβήξουν, λέει, τα νήματα για ένα πιο πικρό τέλος. Μας τα μπερδεύει τώρα λίγο εδώ. Since the most influential players are more or less dead, their seats are up for grabs. Following this lead, Green didn't have to be the only one like that. Λοιπόν, αυτό τώρα που συμπεραίνουμε είναι ότι το να καταστρέψει την τάξη του, την τάξη, ρε παιδί μου, στον κόσμο, θέλει ένα σχέδιο που διαρκεί δεκαετίες. Αλλά ο Green, λέει, πέθανε πριν να τελειώσει τη δουλειά του. Αυτό ήταν δικές του πράξεις ή του δολοφόνου του? Ποιος πραγματικά κινεί τα νήματα? Για να δούμε. How much planning does it take to set up something like that? I don't know, but we need to figure out who's pulling the strings in all of this. Για να δούμε ποιος είναι πίσω από όλη αυτή την κατάσταση. And you? Why'd you become a cop? Γιατί έγινα αστυνομικός. Μου άρεσαν τα μυστήρια. Always had a thing for crime mysteries, so... Sure, who doesn't? Is that all? Well, I guess I had some ideals. Είχαμε και κάποια ιδανικά, βέβαια, λέει. Πίστευα στη δικαιοσύνη.
Come on, grow up. Who asks Μάλλον δεν questions like πιστεύουμε that? πια. Especially after all the shit we've seen. Okay, let's try to draw some conclusions. Ωραία. It all comes down to one question. Could Green really be a puppet? Μπορούσε, λέει, ο Green να είναι μια μαριονέτα απλά. The Red Room and foyer footage, the more I doubt it. Green, the way he gestures and talks to himself, he looks crazy. Talking to yourself doesn't mean you're crazy. You know what Έτσι I λέει, mean. όπως When μιλούσε he's στον waving his εαυτό του, ο arms and Green hurting έμοιαζε himself. τρελός. But I have no idea what taking over a body would look like. Fuck, I don't know. Which one of them was behind this? Green or the killer? The more important the decision, the less certain, huh? We're out of time for mistakes. Τώρα πρέπει να αποφασίσουμε ποιος ήταν πίσω από όλα αυτά, ο δολοφόνος ή ο Green. Λογικά ο δολοφόνος ήταν, αφού ο Green σκοτώθηκε στο τέλος. Πούμε το δολοφόνο. He's a murderer. Green's death wouldn't make sense. He must have been influencing for a long time until he finally got him to shoot the other deviants. Damn influential deviants. He took another harvest on Icarus. And if he's aiming to paralyze the city, to create chaos, so what's his next step? Ποιο είναι το επόμενο βήμα, λέει. No trace. The trail's cold. Δεν αφήνει Why κανένα haven't we ίχνος ο heard of him δολοφόνος. before? He's a pro, after all. Δεν τον έχουμε ακούσει, λέει, στο Criminals παρελθόν. are still in their learning curve when they do their first crimes. They leave more traces behind. I'll check similar poisoning cases in recent years. No, poison may have been removed from reports. Check the final death. Oh, I think I have something. 2 weeks. No. Κάτι έχει βρει, I λέει. was wrong. Forget it. Sarah, rewind. Ω, εμείς είμαστε No, μαζί you με can't τον touch your own συνάδελφό case μας. or reconstruct it or explain it. You can't defend yourself. I'm the only one who can. Oh, the fucking savior of the world. Can't you let go just this once? Λες να είναι ο... Damn you. Hang on. I have to... What's this? A new earpiece. This one shouldn't be so easy to spot. Λέτε να είναι ο δολοφόνος ο συνάδελφός μας. Γι' αυτό μας ξέρει και δεν μπορούμε να τον ευρούμε. Μπορεί, ρε φίλε. Μπορεί όντως. Πήγαμε πάλι. Πάλι τη Rachel βλέπουμε. Δεύτερη φορά που συμβαίνει αυτό στο παιχνίδι. Το ίδιο έγινε και πριν. Looking in the mirror at yourself, sometimes the scariest thing imaginable. But it was time to face myself on my own, without dragging anyone else down. Α, εμείς λέτε ότι είμαστε. Ο Seth μας μιλάει, ο συνάδελφός μας. Wait for me. We'll get it sorted together. Seth? Who else, genius? The voice of your conscience? You're not really here. You're just a cocktail of desynchro and memories with a garnish of trauma.
really don't get it. Don't do anything or you'll do something stupid. I just entered the initials and Hestia asked, am I satisfied with my work? They're calling from the top about it. This will end worse than usual. I'll lean on him and get something. I'll find out what happened. Fine. But what if you don't? I will. Whatever it takes. Ο Σεθ, παιδιά, που μιλάει τώρα πέθανε στο ατύχημα του τρένου. Πρέπει να αλλάξουμε εμείς σώμα. Πυροβολισμοί, λέει, στο Central Park. Truth is said to heal. The problem with this statement is that there are only two kinds of medicine that work. Those with an awful taste and narcotics. Πήγαμε στο σημείο που έγινε το ατύχημα. James, are you there? Good to hear you. I'll be on the line, but remember, in this place, desynchro can be deadly. Got any symptoms yet? Thanks. I felt better. Damn it. I can't see anything. Do you think there are any traces left after all this time? I was here. How am I? Not one big leak? No ticket jokes, conductor? Are there any tracks in the first car? Δεν υπάρχουν, λέει, ίχνη στο πρώτο βαγόνι. And I remember anything. Most of the blood evaporated in the fire. Maybe the UV will detect something. Για βάλε το UV να δούμε αν θα βρούμε κάτι. Ankle deep in blood. This is mine. James. I don't have Πότε αποτύπωμα είναι, λέει. Some bodies were permanently damaged. Τι να βγάλεις άκρη τώρα. Something here. I have to check it out. The frame looks shot through. I'll check it. It's familiar. Τι είναι? Α, από πιστόλι. It fits my gun. Did I? No. Ταιριάζει, λέει, στο όπλο μας. I need to look for more evidence. I don't know if reconstructing is a... Refusal of body credit. This guy just hit the memory bank from here. Probably like most of the victims. There was a major firefight here before the derailment. I'll check where the shooter was. Ωραία. Rachel had a similar one. She recorded lectures. Watching the neon lights of the fading city. Oh no. Να, το ακούγονται οι πυροβολισμοί. Fuck! No, please! I'm begging you! Ωραία, κάτσε να δούμε από πού έρχονται οι πυροβολισμοί. Looks like he was standing around here somewhere.
I already have a lot of data. I'm going to reconstruct. James, think again. The reconstructor will try to use your memories because you were there. It'll be fine, Sarah. No, you won't. Wait. James, wait for me. I'll be back in a moment. I have something. I'll explain later. It was almost midnight and there were still some children on the train. Υπήρχαν και παιδιά, λέει. Εμείς ήμασταν ο Σούτερ. We'll get through this difficult moment together. Παιδιά. I'll tell you what happened. Chasing a dealer who's running away in the crowd. You shot out those women. No. Τους πυροβολήσαν τους ανθρώπους, παιδιά. Manipulating me. You're pathetic. I couldn't kill those passengers. It wasn't me. Δεν θα μπορούσα, λέει, να σκοτώσω αυτούς τους επιβάτες. Δεν ήμουν εγώ. He overwrites my memories. What does he know about the train? For the synchro test? Is this how he brings out memories? Get out of my head! Ξορνοβολάμε αίμα. Are you alive? Is that fucking blood? Killer uses your memories against you like a parasite. Squeezes into gaps left by the D-Syncs and modifies them. I don't know. He hacked synchro tests and finds out everything. He does it somehow. Δολοφόνος, λέει, χρησιμοποιεί τις μνήμες μας εναντίον Come μας. home and we'll talk about it. Don't reconstruct any further, understand? I can't be with you now. What? I'll explain later. My body is in trouble. Okay? Over and out. Μας λέει να μην κάνουμε άλλο reconstruct. Δεν τα μπορούμε. Why do people keep leaving you? I need to get to the next car. Πάμε στο second car. As long as you don't get consumed by frustration. Άντε πάλι. Δεν περνάμε και πολύ καλά. What's going on? Did you know that in the last legal test I talked about us? I understood that you would never accept my decisions. Life ends. Even memories fade away. Nothing else will happen. We tried. I know. We were stupid. That would be wrong. We would be bad people. We really are. Because we're still alive. She would never. It's my own fears, feeding on her death. Reconstructing this is going to be Sisyphus' work. The difference is Sisyphus tried to cheat death, not to immerse himself in it.
τώρα τι έγινε σε αυτό το βαγόνι. Rachel had one. She wore it to games until it broke into pieces. Shopping list. What happened here? Didn't even have time to yell. A mortal wound. Why can't I remember anything? Τι λέει δεν μπορώ να θυμηθώ τίποτα. Graveyard on wheels. I'm moving to reconstruction. Περίφερη το πας, κανείς δεν σου φταίει. Πάλι. I shot a dealer on the run. I had to have a clean shot. Ωραία. Με τις σκοτώσαμε όλοι. You fucking care at all. I will not kill. I didn't kill anyone. I remember it. You do remember. Okay. Let's assume that's true. I shot everyone like a madman. What's next? Have a look. Ας υποθέσουμε, λέει, ότι έχει δίκιο και τους σκότωσα όλους. Τι έγινε μετά? Στον δρόμο μου και αυτός μας λέει τώρα στο δρόμο για ποιο πράγμα. Δεν κάνουμε καθαρή, παιδιά. It's just some trash. A few more years in the memory bank won't matter to him. You decide. You can do it. You know what's real. Interesting. Ποιο να πιάσω όμως το Α, αυτόν εκεί κυνηγάμε, That was all that mattered. Πάμε τώρα με το αίμα. Εδώ που καταλήγει. Lead to the third car. Third car. Έτοιμος. So annoying. You gotta hit hard. Why didn't he give up? Set Shields 1137. Του συναδέλφου μας είναι αυτό.
Να το. Αυτός ποιος είναι? Εμείς είμαστε. Why did you take her from me? What's going on? Do you know who I work for? Names! Αυτό σκότωσε τη γυναίκα μας. Lunatic! We'll work this out with the boss. Αυτός είναι ο Σεθ τώρα, λογικά. I'll shoot down this car and we'll all die. Go ahead. You're telling me one way or another. Who told you to sell Rachel the poison? Δηλητηρίασαν τη γυναίκα μας. Who is he? He doesn't know anything. A counter-terrorist team's on the way. He's aiming at the car! Get the fuck out of here! Are you crazy? I'll shoot him down! Οπότε εμείς πιστεύαμε ότι αυτός έδωσε κάποιο δηλητήριο στη Ρέιτσελ, τη γυναίκα μας. I want names! Προσπαθούμε τώρα να δούμε ποιος είναι πίσω από όλα αυτά. Last good day of your life. Πυροβόλησε ο άλλος το αμάξι. I'm losing control. Πάει ο Σεθ. Και η γυναίκα και μπήκε μέσα τα αμάξι στο τρένο. Έτσι κακομοίρας. No. No! I'm not going in there. Our luck's run out. No! I don't want to go in there! Why not? Why are you doing this? You're dragging yourself to the grave. What the fuck? You don't understand. All of this has fallen over you. Έλα. Relax and accept the truth. I'm tired of you being sorry. The world is tired to see you too. Why do you cling so hard to this pathetic life? It makes no sense. Give it up. I want to help you. Να μας βοηθήσει, λέει και καλά. Are you fucking crazy? Want to point a knife to you? We are cruel. And you are a sadist when you look at me like I can take away your pain. Always have to make it difficult. Something good is finally coming to you. Τι καλό έρχεται για μας, ρε φίλε. Why did you do this to her? Why did you turn her against me? Is that what you want to hear? My confession? You motherfucker! It's the only escape from the nightmare you are stuck in. Προσπαθούμε τώρα να μην μπούμε και καλά εκεί μέσα. Saw in your eyes that Αλλά δεν το you're βλέπω. believing in me. I let you down. For a moment, I even felt like I cared. Help me! You don't have the strength anymore. I'm sorry. Please, step inside. Μπήκα.
με παιδί. James! James! I've been Sarah. talking to you for 10 minutes! Give me a sign of life. Get in touch immediately. James! Hello? James, I need your help. Salma is, my body's in the middle of a riot and it's in danger. James, are you okay? Yeah. But I'll regret this in the morning. I had a bad feeling about all this. A revolution is like an amputation. When it comes too late, it's sure to bring blood and pain, and as likely as not, little else. James, where are you going? Don't worry, I'm just below the park. Run into our friends in blue. I'm already flying over. All airspace, I repeat, close the airspace over the park. Regroup on 57 and stop them from getting south. I will be there soon. It's not an easy day to be a police chief. It's not easy for anyone. Sembra al parco. Not have picked a better epitaph for himself if he tried. A forest of fake trees that last forever without actually being alive. What exactly happened? All I know is the mob ripped through the police cordon and attacked the rich folks at Green Celebration. Where's Selma now? James? Are you there? Με το ζόρι. I've lost my vision. Talk to me. Ναι μωρέ, 2 λεπτά και ξυπνώ. Copy. James! Oh, you're alive. You okay? Did you get hit hard? Λίγο. James, Χτυπήσαμε. are you okay? I think so. I had a hard landing. Before the police car crashed near me. Did you literally run into one of our friends in blue? There he is! Quick! Report it. Don't breathe! The fucker's hiding! Back up. Get him! One sec. This guy doesn't have much time. Don't do anything. I can't risk it right now. And rip out a Nicorite! Leave me alone! I'm police! No. Please! No! Look at this fucking coward! Let go. No! Look out! Police! Call the Κακομοίρα γίνεται. Making it time? Take a ride out. At least you're okay. What about Selma? She got to the center of the riot. Now she's heading back. Head south and you'll run into her. How fast is she moving? Be fast and steady. I don't think she's hurt. We don't know if someone's after her. Για πάμε να βρούμε. Σάλμα. Shit, they took your plate.
An APB for a police car was sent out automatically. Great. Great day for scrap dealers. Not for anyone else. The road's closed. Gotta go around it. I see some kind of statue. How big? Pretty fucking big. Great. Probably the Morai statue from Green's exhibit, where his farewell happened. Head towards it. I'm trying. Δώσε ακόμα το άλμα. I have to go through the park. Please hurry. Πάμε. Something keeps bugging me. Whose idea was it to say goodbye to Green here? I don't know. Probably the city. It was the last exhibition he sponsored. Εδώ παιδιά θέλαν να αποχαιρετήσουν, λέει, το Green και τους την πέσανε. This could have been planned. You think what's happened here is also part of the murderer's plan? Look, everything happens on the day of Green's funeral. And it all started with him. As far as paralyzing the city and causing chaos, well, it works. But what was the goal? Or a step toward the goal? I don't know, honestly. I can see the place where the ceremony was. Great. Head over there. What did you say the statue was of? Morai. That explains a lot. Morai were the goddesses of fate. All I know is that they watched over the life thread of mortals and gods. Oh, nice. I have to take a roundabout route to them. How's Salma? Slowing down. She seems to be running out of strength. Μας βρήκαν. Kara? I couldn't believe when the system spat out your name, and you just happened to be in the middle of this shitstorm. I need your help. Jane Salma's in danger. What are you doing? Don't get him involved. The famous psychologist, Jane Salma? What the fuck have you got to do with her? Wait a minute. She was taking care of Green, right? I need to get her out of here. You've been screwing with the case this whole time? After I told you to drop it? Fucking course you couldn't. You are under arrest. Boss. Damn you. I don't have time for this anyway. Watch out! Car! Μας πυροβόλησε ρε παιδιά ο αρχηγός μας. Τι έγινε τώρα, τη γλιτώσαμε? Γλιτώσαμε. Πού είναι τώρα η Τζέιν? Πάω τώρα, πάω. Αλλά με έχουν μπαλωτάρει λίγο. Save her, please. It's really close now.
really mean anything. Do you see her? She should be out there somewhere. If they got her, please tell me. Find her. She must be somewhere straight ahead. Can you see her? Is she okay? I don't know yet, but I'll find her. There she is. Don't shoot! I was sent by... Too late! She belongs to me! Ο δολοφόνος την έπιασε. Salma is innocent! Let her go! Salma knew the darkest secrets of this world, and she didn't raise a finger. She did nothing about it. Nothing! You deserve each other! You used her. For what? To get close to Cove 11 Green? The other way around. I got to Salma through them. Στη Σάλμα ήθελε να φτάσει. Μέσα από τον Κόβαλεφ και τον Green. How many innocent people will you sentence to death or to the bank? The end justifies the means. Ο σκοπός λέει γιάζει τα μέσα. So you'll get your revenge and burn everything to the ground. Then what? A psycho like you's gonna replace it with a brave new world? Fat fucking chance! Mortality will give us meaning again. And I'll take the poison list. How about we reverse the order? I put a bullet in you, then you can have your poison. Last question. Did you poison my wife? She lost the will to live. All Ω, αυτό σκότωσε τη γυναίκα μας. freed her. I'm gonna set you free, fucker! Get out! And third time lucky! You wouldn't be able to pull the trigger anyway. Body and everything. And life smoldering in it. Blind fears, warped by traumas, psychoses. Τζέιν μιλάει. Time to end this, James. Εβίβα. Stop fighting. Is it so hard for you to understand all of this? You've been living a stolen life. For what? To let everyone down? To fall? You should be thanking me. Την ήψαμε. Thanks, motherfucker. Σκοτώσαμε. James? Had to stop him. Είχε καταλάβει το σώμα της Τζέιν αυτός και τα έκανε όλα. Αυτός ήταν ο δολοφόνος. Not my body. All I have. Why?
Whatever happened to Jane Salma? Find Salma before the murder. Εδώ η γυναίκα μας θα μας μιλήσει τώρα. Αυτό σκότωνε τους ανθρώπους και τους δηλητηρίαζε γιατί δεν ήθελε να είναι πια αθάνατοι, ήθελε να να σταματήσει αυτό με την αθανασία και να είναι όπως παλιά πάλι οι άνθρωποι θνητοί. Πού τους δηλητηρίαζε και τα κάνω όλα αυτά. Εβίβα πάλι. Τέλος. Μάλλον τέλειωσε. Εδώ πέρα που φτιάχνουν τους ανθρώπους. Κάρα James. Πήραμε και εμείς αριθμό σου. Πώς καταντήσαν οι ανθρώποι, I dragged my feet calling for a long time. I knew you wouldn't pick up, obviously. Η Σάρα But τώρα it still είναι. wasn't easy. Bits and pieces of our last conversations haunt me at night. I still can't put them together. I believe that you had your reasons. I have to believe it. I tried to find something out from Salma, but she completely cut herself off and removed the Sonin GPS tracker. I thought it was over for me. Until one day some bigwigs in suits came in here. I shot one of them. Stupid misunderstanding. Just like with you. I didn't think Salma would send anyone. She arranged for a body exchange and transferred the payment. And because of the riots, no one even bothered to question me. So I finally had a bit of luck. If I just do it once or twice more, I'll have enough money to get Taylor out. I'll fight for her. Just like you'd fight for Rachel. Take care, partner. Take care, partner. Ναι, αυτή τώρα η Σάλμα είχε πάρει το σώμα της και ήθελε να το χρησιμοποιήσει για να σώσει την Taylor, τη φίλη της στην Αμερική, η Σάρα. Το τερματίσαμε. Τα καταφέραμε. Καλό ήτανε, παιδιά. Ήτανε λίγο αργό σε κάποιες φάσεις με την έρευνα και αυτά, αλλά γενικά καλό ήταν το παιχνιδάκι.
Τα καταφέραμε πάλι και πήγε 2 η ώρα. Αλίμονο. Πώς το κάνω αυτό ρε παιδιά? Έλεγα το παιχνίδι ότι είναι 4 με 5 ώρες, αλλά θα μου πεις γύρω στις 9.30 ξεκινήσαμε, οπότε 4,5 ώρες πρέπει να μου πει να το τελειώσω. Αλλά ήταν καλό. Ωραίο παιχνιδάκι. Θα πάμε εδώ να πάω να θέσουμε, γιατί το πρωί δουλεύουμε κιόλας. Λοιπόν παιδιά, αυτά. Ωραίο ήταν το παιχνίδι, είχε βγει τον Ιούλιο, θέλα καιρό να το παίξω. Εντάξει, ωραίο και το τέλος, λογικά έχει κι άλλο τέλος. Μπορεί να έχει και κανένα άλλο τέλος, γιατί σε κάποια σημεία έλεγε ότι οι αποφάσεις μας κρίνουν τη συνέχεια, κάτι τέτοιο έγραφε σε κάποιες αποφάσεις που παίρναμε, σε κάποιους διαλόγους. Οπότε μπορεί να έχει κι άλλα τέλη εκτός από αυτό που είδατε εσείς στο δικό μου playthrough. Αλλά όπως και να έχει, έτσι ήταν ένα ωραίο detective παιχνιδάκι με ωραία γραφικούλια. Ενδιαφέρον. Αυτά. Λοιπόν, παιδάκια, να πάμε τώρα για ύπνο. Να πάω να θέσουμε. Σας ευχαριστώ που ήσασταν για άλλο ένα βράδυ εδώ και μου κάνατε παρεούλα. Λοιπόν, τα λέμε στο επόμενο live, λογικά την επόμενη Κυριακή εκτός απροόπτου. Αυτή τη βδομάδα θα ανέβει ένα βιντεάκι με τις σημαντικότερες κυκλοφορίες, με τις σημαντικότερες πληροφορίες για το Stalker 2 που βγαίνει την από πάνω εβδομάδα. Λογικά θα βγει γύρω στην 5η Παρασκευή. Μείνετε συντονισμένοι για να το δείτε, αν σας αρέσει, φυσικά το Stalker και θέλετε να μάθετε περισσότερες πληροφορίες γι' αυτό πριν την κυκλοφορία του. Αυτά. Λοιπόν, ευχαριστώ πολύ για ακόμα ένα live. Να είστε καλά. Ώρα καλή. Γεια σας.